ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈವನ್ ಟಾಪ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ಸೆಷನ್ ಇದು. ಪಾರ್ಟ್ ಎ MCQs ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಆದಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಸೆಷನಿಂದ. ಸೊ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನಾನು 7 ಪೇಪರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ. 1 by 1 ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಓಕೆ, ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಪೇಪರ್ಸ್ದು MCQs ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ 20 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾಳೆ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಪೇಪರ್ಸ್ನು 7 ಪೇಪರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನೀಗ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಪೇಪರ್ 1 ಇದು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ನನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಇದು. ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 15 into 1 15 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ 1 ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ 15 into 1 15. ಈವನ್ ಟಾಪ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ 2 ಕ್ವಶನ್ ರಾಂಗ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ. ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೇ ಬರಲಿ. ಗಣಪತಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, relation R in the set 1 2 3 is given by R is equal to ordered pair 2, 3. Set containing ordered pair 2, 3 is various options ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್, ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಕಂಡೇ ಕಾಣುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಇದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್, ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ಸೆಟ್ 1 2 3 ಮೇಲೆ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2, 3 ಅಂತ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ನೋ ದಟ್ 1, 1 2, 2 3, 3 ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕು. ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಪ್ A, A should be present for all A belonging to the given set A. So 1, 1 2, 2 3, 3 ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸಾಕು. 1, 1 ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ. 2, 3 is there but 3, 2 is not there, so it is not symmetric. 2, 3 ಮಾತ್ರ ಇದೆ. 3 ಇಂದ ಶುರು ಆಗ್ತಿರೋದು ಯಾವುದೇ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಿವಿಯಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. The relation R which contains the ordered pair 2, 3 is going to be transitive. Reflexive ಅಲ್ಲ, symmetric ಅಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಯಾಕಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ 1, 1 is not there, so it is not reflexive. Symmetric ಯಾಕಲ್ಲ? 2, 3 is present but 3, 2 is not there. Correct? ರೀಸನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್. ಬಟ್ 2, 3, 2 does not belongs to R, therefore it is not symmetric. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಇದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ರೀಸನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್, ಈಕ್ವಿವಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಎಂಟಿ ರಿಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. NCERT ಬುಕ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಂತಿದೆ. ಸೊ NCERT ಪಾರ್ಟ್ 1 ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ NCERT ಬುಕ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಓದಿ ಆದಷ್ಟು. ಆವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಪಾರ್ಟ್ 2 ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಂದು ಕವರ್ ಪೇಜ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. NCERT ಪಾರ್ಟ್ 2, ಪಾರ್ಟ್ 1 ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ 2 ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತ್ರ ಈಗ. ಸೊ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಆ ಟೇಬಲೇ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಟರ್. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗೊನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್, ಡೊಮೇನ್ ಇನ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ IT ಆಫ್ sin inverse, cos inverse, tan inverse, cot inverse, sec inverse, cosec inverse. 6 ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗೊನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡೊಮೇನ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್ ನೀವು ಟೇಬಲ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 0 to π. tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ -π/2 π/2. sin ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ -π/2 π/2. cos ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 0 to π. cot ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆದರೆ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 0 to π. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಸೀಕ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 0 to π ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ π/2. ಕೊಸಿಕ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ -π/2 to π/2 ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 0. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. IT ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್. ಟೇಬಲ್ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಇವನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗೊನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ನೀ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ -π/2 to π/2. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ -π/2 to π/2. ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 0 to π. ಈ ಟೇಬಲ್ ನಿಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಬೇಡಿ, ಆವಾಗ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ -π/2.
Cot inverse x is open interval 0 to pi. Cot inverse x again. Secant inverse of x again, closed interval 0 to pi except pi by 2. ಆಮೇಲೆ cosec inverse x again, finally closed interval minus pi by 2 to pi by 2 except 0. Principal value branch is nothing but the range of the given inverse trigonometric functions. ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. So answer for this question is option B. Move on to the next one. Statement 1, statement 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Here statement 1 is x belongs to the closed interval minus pi by 2 to pi by 2. Sin inverse of sin x equal to x. Sin inverse of sin theta is equal to theta. That is possible for theta belonging to closed interval minus pi by 2 pi by 2. ಇವಾಗಲೇ ನಾನು just ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ principal value branch of sin inverse of x is closed interval minus pi by 2 to pi by 2. So sin of sin inverse x, sin inverse of sin x, sin inverse of sin theta is equal to theta for all theta belonging to the closed interval minus pi by 2 pi by 2. Statement 1 is true. ಆದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ನೋಡಿ x is between 0 to pi ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. cos of cos inverse x equal to x ಆಗಲ್ಲ, because cos of cos inverse x is equal to x ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ this is true for all x belongs to the closed interval minus 1 plus 1, because the domain of cos inverse x is such that x belongs to the closed interval minus 1 to plus 1. 0 to pi andre pi is 3.14. value of x is greater than 1 is not possible. cos inverse of x define ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ this value of x should lie between minus 1 to plus 1. I can't give value of x greater than 1. So statement 1 is true. Statement 1 is true, but statement 2 is false. Statement 2 is false. Cos of cos inverse x equal to x is possible only if x belongs to the closed interval minus 1 plus 1. ಅವರು ಇದೇ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ತರ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. cos inverse of cos x is equal to x for all x belongs to 0 to pi. ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು cos of cos inverse x ಇದಾಗಲ್ಲ. cos inverse of cos x ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ cos inverse of cos x equal to x ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ that is true for all x belongs to 0 to pi ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ಗೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು cos inverse of cos x ಕೊಟ್ಟಾಗ. ಈಗ statement 1 is true and statement 2 is false. Statement 1 is true but statement 2 is false. Option C. Move on to the next one. Question number 4. If a matrix has 8 elements, then the total number of possible matrices of different orders, ಯಾವುದೆಲ್ಲ orders ಇದೆ ಅಂತ, 1 cross 8 ಆಗುತ್ತೆ, 8 cross 1, 2 cross 4 ಅಥವಾ 2 by 4 ಅಂತ ಓದ್ಬೋದು, 4 by 2. Of course the order ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ rows and columns, number of rows into number of columns, number of rows and number of columns, and of course they are natural numbers. Correct? Natural numbers ಆಗಿರುತ್ತೆ. So there are 4 possible matrices. If matrix has 8 elements, different possible orders matrix can have. 1 by 8, 8 by 1. 1 by 8 andre it's a row matrix. 8 by 1 andre it's a column matrix. This is a rectangular matrix. Number of rows is not equal to number of columns. 4 matrices are 4 different possible orders are there. Okay. Move on to the next one. Question number 5. If A is a square matrix with determinant A is equal to 8, you have to find the value of determinant of A into A dash. Determinant of A into A dash is equal to determinant of A into determinant of A dash. Because we know determinant of AB is equal to determinant A into determinant B. Determinant of the product is equal to product of the determinants. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Determinant of the product is equal to product of the determinants. And we know determinant A is already given to be equal to 8. Determinant of A dash kuda 8, because we know determinant of A is equal to determinant of A dash. Determinant of A is equal to determinant of A dash. The value of determinant is unaltered if its rows and columns are interchanged. So determinant of A is equal to determinant of A dash. So 8 into 8 is 64. Option B. Move on to the next one. Question number 6. Y is equal to log of log x. Differential ಮೇಲೆ. Last question was on determinants. ಐದನೇದು ಇದು ಆರನೇದು differential ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Derivative of log x is defined out. You know derivative of log x is 1 by x. D by dx of log x. You apply chain rule. Log of log x is a composite function. Derivative of log x is 1 by x. Derivative of log x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So log of log x derivative ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 by log x into derivative of log x is 1 by x. So dy by dx is equal to dy by dx.
Derivative of log of x andre 1 by x. Log of log x kotre 1 by log x into derivative of log x. Derivative of log x is 1 by x. So answer is 1 by x log x. Applying chain rule. Derivative of a composite function. Log of log x is a composite function. Function of function. One function mulagi one function ಇದೆ. So it's a composite function. Finding a derivative of composite function is called as chain rule. So derivative of log x is 1 by log x into derivative of log x is 1 by x. So answer is 1 by x log x. Question number 7. In actually condition ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು x lying in the interval 0 to 1 ಅಂತ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. Again a question based on differentiation only. You must know that sin inverse of root of 1 minus x square ಇದೆಲ್ಲ sin inverse of root of 1 minus x square ಎರಡು ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. Is equal to cos inverse x and minus cos inverse x. ಎರಡು ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. This is possible. The first case is possible for x to lie between 0 and 1. X to lie between 0 and 1. Second case is possible for x to lie between minus 1 and 0. Minus 1 and 0. Okay. 0 ಬೇಕಾದ್ರೆ include ಮಾಡಬಹುದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ. So 0 to 1 ಅಲ್ಲಿ cos inverse of 0 ಅಂದ್ರೆ it is cos pi by 2 is 0, correct? I'll include it here. Cos inverse of 0 andre it is pi by 2. Sin inverse of 1 kuda pi by 2. Here I'll include 0. So ಎರಡು ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ. We can do it mechanically by putting x equal to sin theta. ಇದು ನಮ್ಮ NCERT book ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ miscellaneous exercise ಅಲ್ಲಿ. So remember that for x between 0 and 1, sin inverse of root 1 minus x square is going to be cos inverse x. Correct? Sin inverse x plus cos inverse x pi by 2 ಆಗುತ್ತೆ. So given y is equal to sin inverse of x plus using this sin inverse of root of 1 minus x square is cos inverse x. Cos inverse x. Correct? So sin inverse x plus cos inverse x is pi by 2 so that dy by dx is equal to 0. dy by dx is equal to 0. Cos inverse of x, I think I can prove it actually. Cos inverse of x is actually pi minus sin inverse of mostly. Cos inverse of x for negative values, it is going to be pi minus sin inverse. Pi minus sin inverse of root 1 minus x square ಆಗುತ್ತೆ. So sin inverse of root 1 minus x square ಬೇಕಾದ್ರೆ it is pi minus cos inverse x, not minus cos inverse x, pi minus cos inverse x. ಇಲ್ಲಿ pi minus cos inverse x ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. Pi minus cos inverse x. Okay, so that if you put x equal to say minus half, cos inverse of minus half ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 2 pi by 3. Pi minus 2 pi by 3 is pi by 3 ಇಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. Minus half square 1 by 4 sin inverse of root 3 by 2. Pi minus, sorry, small mistake ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ anyway it's not required here. This part is not required. ಅವ್ರು ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ. We can assume that x lies between 0 and 1 so that sin inverse of x, this expression, this term simplifies to cos inverse x. Sin inverse of root 1 minus x square is cos inverse x according to this first case ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So sin inverse x plus cos inverse x is pi by 2 is actually deleted topic actually. ಇದು delete ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. But I can prove it mechanically also. Prove ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ put x equal to sin theta. Just put x equal to sin theta. Without using all these things also we can do mechanically by putting x equal to sin theta. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ y is equal to sin inverse of sin theta plus sin inverse of root of 1 minus sin square theta. X ಜಾಗದಲ್ಲಿ sin theta you have to put. Sin inverse of sin theta is theta. ಇಲ್ಲಿ sin inverse of 1 minus sin square is cos square. Root of cos square is cos. Cos theta is sin of pi by 2 minus theta. Sin inverse of cos theta is sin of pi by 2 minus theta. So this simplifies to theta plus pi by 2 minus theta. So that plus theta minus theta will add up to 0. So what we get is y is equal to pi by 2. Y is equal to pi by 2 andre dy by dx equal to 0. Y is constant, pi by 2 is constant, therefore dy by dx is equal to ಆಗಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೈಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಡಿಟೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಬಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಶೋ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು MCQ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಟಿಕ್ ದ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ 7th one is option C. Okay, question number 8. ಇದು ರೇಟ್ ಮೆಜರ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
total revenue in rupees received from the sale of X units of a product is given by this R of X. You have to find marginal revenue. We know that marginal revenue is rate of change of total revenue. Total revenue kottaga just differentiate ಮಾಡಿ ಆವಾಗ marginal revenue ಬರುತ್ತೆ. So differentiate ಮಾಡಿ R dash of X, R dash of X, derivative of 3x square, 3 into 2x, constant into variable ಕೊಟ್ಟರೆ constant ಹಾಗೆ ಬರೆಯಬೇಕು. Derivative of x square is 2x. Constant into variable, constant ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Derivative of x is 1, derivative of 5 is 0. This is equal to 6x plus 36. You want to find the marginal revenue when x is equal to 15. So R dash of 15. So ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 6 into 15 plus 36. 6 into 15 ಅಂದರೆ 90. 90 plus 36 is equal to 126. So option D, simple question. Marginal revenue andre rate of change of total revenue 1 by x. We know derivative of 1 by x is minus 1 by x square. It takes the form of integral of e power x into f of x plus f dash of x. Integral of e power x into f of x plus f dash of x. E formula ಇದೆ. Where f of x is 1 by x, f dash of x is minus 1 by x square. Integral of e power x into f of x plus f dash of x is e power x into f of x plus c. This is e power x into f of x is 1 by x. E power x into 1 by x plus, that is e power x divided by x. ಈ ತರದ ಕ್ವಶನ್ ಸುಮಾರು ಇದೆ. ಈವನ್ 2025 ಕೂಡ ಈ ತರದ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಸುಮಾರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ e power x into sin x plus cos x ಬೇಕಾ ಬರೀತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ f of x is sin x, so the derivative of sin x is cos x. f of x, f dash of x. Answer is e power x into sin x plus c. Integral of e power x into, suppose I give log x plus 1 by x. Derivative of log x is 1 by x, correct? So answer is e power x into log x plus c. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು. ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ e power x into cos x, derivative cos x is minus sin x. So cos x minus sin x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈ ತರ. Cos x minus sin x. You know derivative of cos x is minus sin x. So f of x is cos x, f dash of x is minus sin x. E power x into f of x plus c. You know the integral of e power x into secant x into 1 plus tan x anta. Secant x you have to multiply inside, so that it becomes inside the bracket secant x plus secant x tan x. Derivative of secant x is secant x tan x. So f of x is secant x, f dash of x is secant x tan x. E power x into secant x plus c. ಈ ತರ ಸುಮಾರು ಇದಾವೆ ಈ ತರ. ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ e power x into x minus 1 by x square ಇದೆ. ಇದು it will simplify to this form only. You have to separate the terms here. X by x square minus 1 by x square. X by x square will be 1 by x minus 1 by x square. ಈ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. This is same as this question only. So ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು. So various examples are there. 1 mark question ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. It's a typical MCQ for board exams. Next one, question number 10. Again, this is from integration. It's a definite integral. So integral from 1 to root 3 dx ಅಂದ್ರೆ 1 dx you can consider. 1 dx ಅಂತ. So 1 to root 3 1 by 1 plus x square. dx ಅಂದ್ರೆ 1 dx. Integral of 1 by 1 plus x square is tan inverse of x. Tan inverse of x. Limits from 1 to root 3. Evaluate the function at upper limit minus lower. Integral value of x for which this is a unit vector. This is given to be unit vector. So magnitude of this x into I cap plus j cap plus k cap. Magnitude of this is given to be 1. Unit vector means vector is magnitude is 1 or unity. So magnitude of this vector is 1. So this could be written as, you want to find the value of x. X is a scalar here. So I can write this as mod x into mod of I plus j plus k. X is not a vector. So I'll separate this mod x into mod of I plus j plus k. That is mod x into magnitude of I plus j plus k is magnitude how to find square root of 1 square plus 1 square plus 1 square is equal to 1. So this is magnitude of x into root 3 is equal to 1. So magnitude of x is equal to 1 by root 3. Mod x is 1 by root 3. Mod x is 1 by root 3 means x is equal to plus or minus 1 by root 3.
the value of x is plus or minus 1 by root 3, for which this has to be a unit vector. For this vector to be a unit vector, the value of x is plus or minus 1 by root 3. Taking magnitude and equating it to 1. Separate x out, mod x into mod of or magnitude of I plus j plus k. How to find magnitude of the vector? We know. Magnitude if a given vector is like this, xi plus yj plus zk. If a vector is given like this, as vector A, we know the magnitude is square root of x square plus y square plus z square. To find the magnitude, we take square root of the sum of the squares of the individual component. So magnitude of this root of 1 square, coefficient of I cap is 1, so 1 square, plus coefficient of j cap is 1, again 1 square, plus coefficient of k cap is 1 square, root 3. So mod x is 1 by root 3. Mod x is 1 by root 3 means x is 1 by root 3 or minus 1 by root 3. So we have plus or minus 1 by root 3. Remember, mod x is equal to some number k means x is equal to plus or minus k. Because mod k is equal to k, even mod of minus k is equal to k. Both the values satisfies. The value of x is plus or minus 1 by root 3. Question number 13. Direction cosines of negative z-axis are. Direction cosines for z-axis, if they ask, it is 0, 0, 1. Now that's a negative z-axis, so it is 0, 0, minus 1. So if alpha, beta, gamma, the direction angles, then direction cosines are cos alpha, cos beta, cos gamma. For negative z-axis, we can take alpha, beta, gamma. Alpha is how much? For your reference line is negative z-axis. What is the alpha means? Angle made by your line with respect to x-axis. Beta is angle made by the line with respect to y-axis. And gamma is angle made by your line with respect to z-axis. In fact, positive everything. Positive x-axis, positive y-axis, positive z-axis. So, if you want to find alpha, alpha is angle made by your line with respect to positive x-axis. Angle between z-axis and x-axis. We know x-axis, y-axis, z-axis are mutually perpendicular. So, alpha is 90 degree. Angle between z-axis and x-axis, 90 degree. Angle between z-axis and y-axis, 90 degree. Angle between negative z-axis and z-axis is 180 degree. So direction cosines, the direction cosines, if alpha, beta, gamma are direction angles, the direction cosines are cos alpha, cos beta, cos gamma, direction cosines. So cos 90 degree, cos 90 degree, cos 180 degree. Angle made by negative z-axis with positive z-axis is 180 degree. So gamma is 180 degree. So alpha means angle made by your line with positive x-axis. Beta means angle made by your line with positive y-axis. Gamma means angle made by your line with positive z-axis. My line is negative z-axis. So angle between z-axis and x-axis 90 degree. Angle between z-axis and y-axis 90 degree. Angle between z-axis, negative z-axis and z-axis 180 degree. So cos, that is cos 90 degrees 0, cos 90 degrees 0, cos 180 is minus 1. 0, 0, minus 1. Option B. So remember that. So if they ask direction cosines of x-axis, it is 1, 0, 0. X-axis means we take positive x-axis. Now it's understood. 1, 0, 0. For direction cosines of x-axis 1, 0, 0. Direction cosines of y-axis 0, 1, 0. Direction cosines of z-axis 0, 0, 1. Okay. If you want to mention the direction cosines, x-axis, y-axis and z-axis. The possible questions are there. ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈ ಥರದೆಲ್ಲ z axis ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ this ask direction cosines of x axis. It is 1, 0, 0. y axis ಕೇಳಿದ್ರೆ 0, 1, 0. z axis ಕೇಳಿದ್ರೆ 0, 0, 1. ನೆಗೆಟಿವ್ x axis ಕೇಳಿದ್ರೆ -1, 0, 0 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ y axis ಕೇಳಿದ್ರೆ 0, -1, 0. ನೆಗೆಟಿವ್ z axis ಕೇಳಿದ್ರೆ 0, 0, -1. ಎಲ್ಲಿ 1 ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲ -1 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೇಳಿದಾಗ. ಸೊ 0, 0, -1 in this case for negative z axis. Hope it's clear. A and B, the probability ಮೇಲೆ question ಇದು. So A and B are two events such that P of A by B equal to P of B by A. Question asked on conditional probability. P of A by B
is equal to P of B by A ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. P of A by B is equal to P of B by A. P of A by B ಅಂದ್ರೇನು? P of A intersection B divided by P of B by definition of the conditional probability. P of B by A andre P of B intersection A divided by P of A. So from this we can cancel P of A intersection B. Suppose, of course, A intersection B is non-empty in the kodbeku, but still I'll cancel it. Cancel P of A intersection B is same as P of A B intersection. Eradu and the numerator eradu kade same ide. Cancelling the numerator on both sides, we get 1 by P of B is equal to 1 by P of A. Taking reciprocal on both sides, we get P of B is equal to P of A. Of course, P of A intersection B is not equal to 0. And P of A, P of B also not equal to 0 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So answer is P of A is equal to P of B. Option A. P of B equal to P of A, that is same as P of A is equal to P of B. Of course, our conditions ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ assume ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು cancel ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. No problem. Next, question number 15. A and B are independent events. For independent events, we know the conditions. P of A intersection B equal to P of A into P of B. For independent events, for A and B to be independent, for A and B to be independent, P of A intersection B equal to P of A into P of B. P of A intersection B is equal to P of A into P of B. P of A is given to be equal to 0.3. P of B is given to be equal to 0.4. 0.3 into 0.4 is 0.12. 0.1, option D. Of course, independent events kottaga conditional probability is also equal to unconditional probability. Adu kuda ide. For independent events, I can also write that P of A by B is equal to P of A. The conditional probability becomes equal to the unconditional probability, and also P of B by A. P of B by A is equal to P of B. The unconditional probability becomes equal to the conditional probability. P of A by B is P of A. P of B by A is P of B. This condition kuda satisfy agutte. Independent events kottaga idu kuda satisfy agutte. P of A intersection is P of A into P of B. So 15 questions MCQs aaytu. Iga fill in the blanks ide. So ee tara kottirtare, fill in the blanks by choosing the appropriate answer from those given in the bracket. So bracket olage answers irtave. So ಆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ. 5 into 1 5 ಅಂದ್ರೆ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಈಚ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ 1 ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ 5 into 1 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಒಂದೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಸೊ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ pi by 6 plus tan inverse root 3. Can add one page here. Cos of pi by 6 ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Cos of pi by 6 plus tan inverse of root 3. Tan inverse of root 3 andre pi by 3 ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. So this becomes cos of pi by 6 plus tan inverse of root 3 is pi by 3. It's a very standard value, correct? Pi by 3 plus pi by 6 andre pi by 2 ಆಗುತ್ತೆ. Pi by 6 andre in terms of degree ಹೇಳಿದ್ರೆ 30 degree. Pi by 6 is 30 degree. Pi by 3 is 60 degree. 60 plus 30 andre 90. 90 andre pi by 2. So cos pi by 2. Cos pi by 2 is equal to 0. This is question number 16. So cos pi by 2 is equal to 0. The answer 0 or 0 ittalva illi. So 0 use agide. E number 0 use agide. So next 17th one, left hand derivative of mod x at x equal to 0. We know that mod x is not differentiable at x equal to 0. Mod x is a V-shaped graph. Mod x ಇದೆಲ್ಲ ಎರಡು ಬರಿಬಹುದು, ಎರಡು ಕೇಸ್ ಬರಿಬಹುದು. Either it is equal to x, this is for x greater than or equal to 0. ಇದು minus x for x less than 0. Definition of modulus function first piece ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. Mod x is equal to x if x is greater than or equal to 0. Mod x is minus x for x less than 0. Y is equal to ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. dy by dx differentiation. We know modulus function is continuous everywhere. Even at x equal to 0 it is continuous. ಇಲ್ಲಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1 for x is greater than or equal to 0, minus 1 for x less than 0. So x less than 0 andre left hand derivative. From this I can conclude that f dash of 0 minus andre left hand derivative. 0 minus andre left hand derivative. Andre x is less than 0. Left hand derivative is minus 1 and right hand derivative is plus 1. Left hand derivative is, that is for x less than 0, derivative is minus 1. So this is for left hand derivative and this is for right hand derivative. How can left hand derivative of mod x at x equal to 0 is 2 minus 1.
-1 is the answer. So -1 ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ mod x at x equal to 0 is -1. Next, the order of the differential equation. Order andre the highest order derivative present. Highest order derivative present in the given differential equation. Order is the highest derivative present in the given differential equation. Illi dy by dx ಇದೆ, first derivative ಇದೆ, dqy by dx ಇದೆ, third derivative ಇದೆ. So highest derivative is third derivative. So order is 3. Order is the highest order derivative present. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ highest order derivative present. Highest order derivative present in the given differential equation. Highest order derivative present in the given differential equation. In the given differential equation, highest derivative present is order. So ಇಲ್ಲಿ highest derivative is third derivative, so order is 3. Degree ಕೇಳಿದ್ರೆ power of the highest derivative ಆಗುತ್ತೆ. Next one, the projection of the vector ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Projection of the vector I plus 2j minus 2k on z axis. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ if the give vector, suppose vector a is equal to xi plus yj plus zk ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, if they ask to find the projection of this vector a on x axis ಕೇಳಿದ್ರೆ, it's coefficient of I cap. Coefficient of I cap is projection of vector a on x axis. Coefficient of j cap is projection of vector a on y axis. And coefficient of k cap is projection of vector a on z axis. Then projection of vector a on x axis. Projection of vector a on x axis ಕೇಳಿದ್ರೆ, it is nothing but the coefficient of I cap. What is the coefficient of I cap? Illi x. Projection of vector a, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, a dot b by magnitude of vector v. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ a on vector v ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ, a dot b by magnitude of vector v. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ a on y axis ಕೇಳಿದ್ರೆ, it is nothing but the coefficient of j cap. Coefficient of j cap is y. Projection of vector a on z axis ಕೇಳಿದ್ರೆ, projection of vector a on z axis ಆಗ coefficient of k cap. Coefficient of k cap is z. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆನ್ z axis ಅಂದ್ರೆ coefficient of k cap. What is coefficient of k cap? -2. Coefficient of k cap is -2. ಅದೇ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆನ್ x axis ಕೇಳಿದ್ರೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆನ್ y axis ಕೇಳಿದ್ರೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ. Now they ask on z axis, so -2. So answer for 19th one is -2. 20th one again, a is a subset of b, then p of b by a is how much? P of b by a. P of b by a formula ಏನು? P of b by a is equal to P of b intersection a divided by P of a. The given that b is a subset of a is a subset of b, and a is a subset of b implies a intersection b. Intersection is always a smaller one. A is a subset of b ಅಂದ್ರೆ a ಚಿಕ್ಕದು, b ದೊಡ್ಡದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? So a is a subset of b ಅಂದ್ರೆ intersection of these two is going to be the smaller one, a. So P of a intersection b ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? A intersection b is a. So P of a intersection b is P of a divided by P of a is equal to 1. This is for 19th one ಗೆ. 18th one ಗೆ ನಾನು ಓರಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. The 20th one, so P of a by P of a 1 ಆಗುತ್ತೆ, because a intersection b a ಆಗುತ್ತೆ. So P of b intersection a is P of a, because a intersection b is same as b intersection. B intersection is a ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? So P of a by P of a is 1. So ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ 0, -1, 3, -2, 1 ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. 0 ಇತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ 0, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ಗೆ -1, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ಗೆ 3 ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ಗೆ -2 ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ಗೆ 1. ಸೊ +2 ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. +2 is not used. So 6 ಇರುತ್ತೆ, 1 2 3 4 5 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ 5 ಇರುತ್ತೆ. ಫಿಲ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ 6 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ಆ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ
ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ದು ಮುಗೀತು. ನಾವು ಪೇಪರ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರ್, ನಾನು 7 ಪೇಪರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ 7 ಪೇಪರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡೋಣ. ಪೇಪರ್ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಎ, ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. 15 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈಚ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ 1 ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಗ. So f from R to R and g from R to R given by this. F of x is sin x and g of x is x square. Want to find f composition g. F composition g. Andre f of g. F of g of x. F of g of x. F of what is g of x? X square. Kottidare. Substitute the inner function g of x. G of x given to be equal to x square. Now f of x square. F of x is defined as sin x. F of x square. F of x square, then replace x by x square. F of x square, sin of x square. So sin of x square. Sin of x square. Option C is the answer. Next, second question on matrices. Statement 1, statement 2 kottidare. This matrix is given as a scalar matrix. Scalar matrix is a square matrix in which every diagonal elements are equal and non-diagonal elements are 0. Diagonal elements ಎಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು. Diagonal elements ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆಯಾ? 3, -2, 4 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So it is not a scalar matrix. This is false. This statement is false. Scalar matrix ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ it should be a square matrix in which every diagonal elements are equal. Square matrix A equal to Aij n cross n is a scalar matrix. If condition Aij is equal to k, if Aij is equal to k for I is equal to j. I is equal to j andre diagonal elements alla k andre equal irbeku. Non diagonal elements alla 0 irbeku. For I not equal to j andre non diagonal elements zero ಆಗಬೇಕು, diagonal equal ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. Every scalar matrix is a diagonal matrix. So ಒಂದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ diagonal elements ಎಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. It is also a diagonal matrix because diagonal matrix is a square matrix in which every non-diagonal elements are 0. Non-diagonal 0 ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು. Diagonal ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ it's a diagonal matrix. So every scalar matrix is a diagonal matrix is true. So statement 1 is true and statement 2 is false. Statement 1 is false and statement 2 is true. Option A. Statement 1 is false. Statement 2 is true. Every scalar matrix is a diagonal matrix is true because a diagonal matrix is a square matrix in which every non-diagonal elements are 0. Non-diagonal ella 0 idya? Non-diagonal 0 idre saku. Adu scalar matrix non-diagonal 0 ide irutte. So it becomes a diagonal matrix. Diagonal elements ಮೇಲೆ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ diagonal matrix ಅಲ್ಲಿ. ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈಕ್ವಲ್ ಆಗದಲ್ಲಿ it becomes a diagonal matrix. ಒಂದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ if you take a scalar matrix A is equal to ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5 5 5 5 5 5 ಉಳಿದೆಲ್ಲ 0 ತಗೋತೀನಿ. I taken a scalar matrix and this happens to be a diagonal matrix also. So ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ it is also a diagonal matrix. But every diagonal matrix need not be a scalar matrix, but every diagonal matrix is going to be a every scalar matrix is going to be a diagonal matrix. So ಯಾವುದೇ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು diagonal matrix ಆಗುತ್ತೆ. Statement 1 is false and statement 2 is true. Question number 3. A is a matrix of order 3 cross 4 and B is a matrix such that A transpose B and BA transpose are both defined. Then what is the order of matrix A? So A transpose, A is of order 3 cross 4, 3 by 4 kottaga A transpose enagate. A transpose means interchange the rows and columns. So A transpose will be a matrix of order 4 cross 3 agate. So A transpose B is defined. A transpose B is defined if the product of the two matrices define ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ number of columns in the first matrix should be equal to number of rows in second matrix. A transpose ಇದೆಲ್ಲ 4 cross 3 ಆಗಿದೆ. ಇದು 4 cross 3. So ಇದು 3 cross something ಆಗಲೇಬೇಕು. 3 cross I'll write say P. Correct? So because for the product of two matrices to be defined, number of columns in the first matrix should be equal to number of rows in the second matrix. That condition should be satisfied. So B is of the order 3 cross P. Also they told B into A transpose is defined. B into A transpose is
defined. B ಎಷ್ಟು? B is 3 cross P. B is 3 cross P. Correct? A transpose is 4 cross 3. ಇದು B. A transpose is 4 cross 3. ಇದು ಡಿಫೈನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ number of columns in the first matrix should be equal to number of rows in second matrix. P should be equal to 4. So B we taken 3 cross P. P is 4. Therefore B is a matrix of order 3 cross 4. B is a matrix of order 3 cross P ಅಂತಿತ್ತಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾ 3 cross 4 ಆಯ್ತು. Number of columns in the first matrix should be equal to number of rows in the second matrix, condition for product AB to exist. So remember, if A and B are matrices such that if A is M cross N matrix, then A transpose into B and B into A transpose ಎರಡು ಡಿಫೈನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ A and B are matrices of same order ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ. A and B are matrices of same order ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ A transpose into B and B into A transpose both are defined. So ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀವು ಸಾಹಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. Just remember the result that if A and B are two matrices of same order ಆಗಲೇಬೇಕು. If A is 3 cross 3, B is also 3 cross 3. If A is 2 cross 3, B is also 2 cross 3. A and B are two matrices. Square matrices ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. If A and B are matrices of same order, then only A transpose into B and B into A transpose are both defined. So remember, A transpose into B and B into A transpose ಎರಡು ಡಿಫೈನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ are both defined implies A and B are matrices of same order. Implies A and B are matrices of same order. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಹಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ MCQ ಗೆ. A and B are matrices of same order. A and B are matrices of same order. A is 3 cross 4 ಆದರೆ B is also 3 cross 4. ಆಪ್ಷನ್ B ಮುಗೀತು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸಲ. Suppose our A is a 2 cross 3 matrix and what is the order of the matrix B so that A transpose B and B into A transpose defined. A 2 cross 3 ಆದರೆ B ಕೂಡ 2 cross 3 ಅಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಎಗೆ ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಇದೆಯೋ B ಕೂಡ ಅದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಟು ಒಂದೇ 10 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. A be a non-singular matrix of order 3 cross 3, determinant A is 5, find determinant of A into adjoint A. So order is 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, order is 3, determinant of A is equal to 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Want to find determinant of A into adjoint A. ಏನಾಗುತ್ತೆ? This is equal to determinant of A into determinant of adjoint A. Determinant of A is 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Determinant of adjoint A is determinant of A power n minus 1 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. A into adjoint is determinant A into I, ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಹುದು, determinant of AB is determinant of A into determinant of B. Determinant of the product is product of the determinants. Determinant of AB is determinant A into determinant B. So using that, determinant of A into adjoint is determinant of A into determinant of adjoint A. Determinant of A is 5, determinant of adjoint A is determinant of A power n minus 1. So 5 into determinant of A 5 substitute ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Order is 3 minus 1 2 ಆಗುತ್ತೆ. So this is 5 into 5 square ಅಂದ್ರೆ 5 cube which is 125. Option D is answer. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ alternate method ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ we know A into adjoint is determinant A into I. ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, determinant of A into adjoint A ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ವಿ ನೋ ದಟ್ A into adjoint A ಅಂದ್ರೆ determinant of A into I. determinant of A ಹೊರಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ determinant of A cube ಆಗುತ್ತೆ. determinant of I, because we know determinant of KA. determinant of KA is equal to K power n into determinant A, where K is the given scalar number and n is the order of the matrix. So determinant ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರೆ determinant of A cube ಆಗುತ್ತೆ, because order is 3.
Determinant of K is K power n into determinant A. N is the order of the matrix. Order is given to be equal to 3. Correct? N is equal to 3. So determinant of A is to 5. 5 cube into determinant of I is always 1. I is the identity matrix. Determinant of the identity matrix is always 1. So 125 into 1. 125. ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. Any one method you can follow. Okay, so ಎಲ್ಲ formulas ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. Determinant of AB is determinant A into determinant B. Determinant of adjoint is determinant of A power n minus 1. Determinant of K is K power n into determinant A. ಇದೆಲ್ಲ formulas ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Also A into adjoint is determinant A into I. Next, y is equal to cos inverse of sin x. Want to find dy by dx. Cos inverse of sin x. Sin x could be written as cos of pi by 2 minus x. Sin x using the concept of allied angles. Cos of pi by 2 minus x. ಏನು conditions ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, so we can write this as cos inverse of cos pi by 2 minus x is pi by 2 minus x. So dy by dx. dy by dx equal to derivative of constant is 0, derivative of minus x minus 1. So dy by dx is minus 1. ಕೆಲವರು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ವಿ ನೋ ದಟ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ. ಸೊ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ತರನು ಬರೀಬಹುದು. ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್. ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ and cos theta is same as cos of minus theta. So cos inverse of cos of ಇದರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರೆದ್ರೆ x minus pi by 2 ಆಗುತ್ತೆ. x minus pi by 2 ಆದ್ರೆ cos inverse of cos of x minus pi by 2 becomes x minus pi by 2. So when you differentiate this, derivative of x is 1 and derivative of pi by 2 is 0. 1 minus 0 1 ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ದೇ ಗಿವ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಇದು ಕೂಡ correct ಆಗುತ್ತೆ because cos theta is equal to cos of minus theta because no conditions are given there. So we can accept even this as the answer. Okay, move on to the next question number 6. Y is equal to log x base 5. So we can use change of base rule and then differentiate. Log x to the base 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. This is log x divided by log 5. Log x divided by log 5 using change of base rule. ಎರಡು ಕಡೆ numerator ಮತ್ತು denominator base e ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ using change of base rule. This is by change of base rule. Change of base rule ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. Using that we get like this. Now we can differentiate dy by dx. dy by dx ಅಂದ್ರೆ now it is in the form of constant into variable. 1 by log 5 into log x. 1 by log 5 is a constant. 1 by log 5 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Constant ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Differentiate the variable. Derivative of log x is 1 by x. So 1 by x into log 5. 1 by x into log 5. Log 5 base e ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ log e base 5 ಆಗುತ್ತೆ. Log 5 base e is the denominator. If we take it to numerator, it becomes log e base 5 divided by x. So log e base 5 divided by x. ಅಥವಾ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ which is option C. ಇದು ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು. Log e base 5 divided by x ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. Log 5 base e divided by x ಆಗಲ್ಲ. So 1 by x into log 5 base e option C ಆಗುತ್ತೆ. Both are correct. ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ which is present here. 1 by x into log 5 base e. So using change of base rule first simplify ಮಾಡಿ 1 by log 5 ನ ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ because it is constant. Constant into variable ಇದ್ರೆ constant write as it is. Differentiate log x 1 by x. So answer is 1 by x into log 5 base e. Seventh one. The function f is increasing in which interval? F dash of x ಮಾಡಿ. F dash of x. F dash of x is 2x minus 4. Derivative of 4x is 4. Derivative of 6 0. Function is increasing. Given f is increasing means f dash of x is greater than or equal to 0. F is increasing implies f dash of x is greater than or equal to 0. So 2x minus 4 is greater than or equal to 0. So 2x is greater than or equal to 4. So x is greater than or equal to, that is x belongs to the interval 2 to infinity. Closed open interval 2 to infinity. Option C. Increasing means derivative is greater than or equal to 0. Derivative we got. Differentiate ಮಾಡಿ. Derivative of x squared 2x. Derivative of 4x 4. 2x minus 4 greater than or equal to 0. Solve ಮಾಡಿದ್ರೆ 2x is greater than or equal to 4. X is greater than or equal to, including 2 right side of 2. So 2 to infinity. Closed open interval 2 to infinity. Question number 7. A particle moving in a straight line covers a distance s centimeter in time t seconds given by this. Find the initial velocity of the particle. Function
of t ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Displacement as a function of t is given. S is displacement, t is a time. So distance traveled as a function of time ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So initial velocity means velocity of the particle at time t equal to 0. Initial velocity is the velocity of the particle at time t equal to 0. You must know this. Initial velocity is the velocity of the particle at time t equal to 0. Velocity of the particle at time t equal to 0. At time t is equal to 0. Remember this. So differentiate ಮಾಡಿ. ds by dt. ds by dt. Differentiate this. Derivative of t cube is 3t square. Derivative of 3t square is 6t. Derivative of 6t is 6. Derivative of 18 is 0. Now put t equal to 0. We'll get initial velocity. ds by dt at time t equal to 0. 3 into 0 square, 0. 6 into 0, 0. Plus 6. This is your initial velocity, 6. 6 centimeter per second. Option D. 6 centimeter per second is your initial velocity. Differentiate the distance traveled with respect to time. We get velocity. And put t equal to 0, we get initial velocity. Derivative of t cube, 3t square. Derivative of 3t square, 3 into 2t, 6t. The derivative of 6t is 6. Derivative of 18 is 0. Now substitute t equal to 0. 3 into 0, 0. 6 into 0, 0. Plus 6. 6 centimeter per second. Option D. Next one. Integral of e power x into 1 plus tan x plus tan square x. Integral of e power x into, we can use 1 plus tan square x as secant square x. Tan x na hage barkoli. Tan x keep as this. We know the identity. 1 plus tan square x is secant square x. This is f of x. F of x and this is f dash of x. Integral of e power x into f of x plus f dash of x. E power x into f of x plus c. Integral of e power x into f of x plus f dash of x is equal to what? E power x into f of x plus c. Here f of x is tan x, f dash of x is secant square x. F of x is tan x. F dash of x, derivative of tan x is secant square x. Correct? And 1 plus tan square x is secant square x. We use this identity. Trigonometric identity, square relationships in trigonometry. 1 plus tan square x is equal to secant square x. And we know this formula. Integral of e power x into f of x plus f dash of x is e power x into f of x. So e power x into tan x plus c. E power x into tan x plus c. Option B. 1 plus tan square x is secant square x. Tan x plus secant square x. F of x is tan x. F dash of x is secant square x. E power x into f of x plus c. Question number 10. The degree of the differential equation. The degree is the, whenever degree is defined, it is going to be the highest power of the highest derivative. So highest derivative is second derivative. What is its power? 2. So degree is 2. Degree is 2. Any fractional power idre remove ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ fractional powers ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. Highest derivative is second derivative. What is its power? 2. So degree is 2. Degree is the highest power of the highest derivative. Position vector of the point which divides a join of 2 points with position vectors in the ratio 2:1 internally ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ 3a minus 2b ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ದು ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಇನ್ನೊಂದು a plus b. ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೂರ ದೂರಕ್ಕೆ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ರೇಷಿಯೋ 2:1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಟರ್ನಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. This into this, criss cross apple sauce. Required position vector is 2 into a plus b, 2 into a plus b plus 1 into 3a minus 2b divided by 2 plus 1. 2 into this plus 1 into this divided by 2 plus 1. Section formula. Hege vector r is equal to m into vector b plus n into vector a divided by m plus n. M into vector b by m into vector b plus n into vector a by m plus n. Vector a ಇದೆ, vector b ಇದೆ, m is to n ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ r ಹೇಗೆ ಬರೀತಾರೆ m into vector b plus n into vector a divided by m plus n. So first one ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. First one 3a minus 2b ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Second one a plus b ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೇಷಿಯೋ 2:1 ಇಂಟರ್ನಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. This into this plus this into this divided by 2 plus 1. 2 into a 2a plus 3a ಅಂದ್ರೆ 5a. ಇಲ್ಲಿ 2b minus 2b ಅದು 0 ಆಗುತ್ತೆ, divided by 3.
So 5a divided by 3, which is option C. Simple question. Correct? 2a plus 3a, 5a ಆಗುತ್ತೆ. 2b minus 2 will add up to 0. 5a divided by 3. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 12. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫಿಗರ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಿಗರ್, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ ABC. Can apply triangle law here. Triangle law. So triangle law ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, in a triangle, if two vectors are represented by the two sides of a triangle in the same direction, resultant of those two is given by the third side taken in the opposite direction. So AB plus BC, AB ಮತ್ತೆ BC ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, this is in anti-clockwise. AC is in the clockwise direction. So AB plus BC equal to AC. In triangle ABC, what we have is AB plus BC is equal to AC. Correct? Sum of the two vectors in the same direction is equal to third vector in the opposite direction. AB ಮತ್ತು BC, it is going in the anti-clockwise direction. AC is in the clockwise direction. So sum of the two vectors in the same direction is equal to third vector in the opposite direction. So AB plus BC equal to AC ಆಗುತ್ತೆ. Or you can write this as AB plus BC. AC vector could be written as minus CA. Or you can write this as AB plus BC plus CA is equal to 0. AB plus BC plus CA is equal to 0 vector. ಇದು ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಟ್ರೂ ಆಗಿದೆ. ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ AB plus BC minus AC equal to 0 ಆಗುತ್ತೆ. Or I can also write this as AB plus BC vector CA is minus vector AC. ಅದು ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು equal to 0. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನೋಡಿ, or I can write this as vector AB BC ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ಮೈನಸ್ CB ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬರೀಬಹುದು. ಮೈನಸ್ CB ಪ್ಲಸ್ CA ಮೈನಸ್ AC ಪ್ಲಸ್ CA ಅದು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನೋಡಿ, AB ಪ್ಲಸ್ BC ಮೈನಸ್ CA ಆಗಲ್ಲ. AB ಪ್ಲಸ್ BC ಪ್ಲಸ್ CA ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ AB ಪ್ಲಸ್ BC ಪ್ಲಸ್ CA 0 ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ CA ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ CA ಹಾಗೆ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ CA ಇದೆ, ಮೈನಸ್ CA ಇದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಯಾವುದು, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. Move on to the next one, question number 13. This is very standard result. Direction cosines ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Alpha, beta, gamma, the angles with the positive direction of coordinate axis. We know already cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. Alpha, beta, gamma, the direction angles are cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is 1. It's a very standard result. And also we know that sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma is equal to 2. And also we know that cos 2 alpha plus cos 2 beta plus cos 2 gamma is minus 1. Cos 2 alpha plus cos 2 beta plus cos 2 gamma is equal to minus 1. ಇದು ಮೂರು ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಇದು ಎಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಸೊ ದೇ ಆಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗಾಮಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಅದರ್ ಟು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ by using the identities. Cos square alpha andre 1 minus sin square alpha. Correct? From this, if you want, I can show cos square alpha is 1 minus sin square alpha. Cos square beta andre 1 minus sin square beta. Cos square gamma andre 1 minus sin square gamma is equal to 1. So 1 plus 1 plus 1 3 ಆಗುತ್ತೆ. 3 minus 1 2 ಆಗುತ್ತೆ. 1 plus 1 plus 1 3, 3 minus 1 2, ಇದೆಲ್ಲ ಆಚೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಲ್ಫಾ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗಾಮಾ ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ. ಸೊ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗಾಮಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2.
ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ಥರ ಅದು cos to alpha plus cos to beta plus cos to gamma minus 1 ಅದು ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ. 2 cards are drawn at random and without replacement. ಸೊ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ನ ತಗೋತಾರೆ, ಅದು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ವಿತೌಟ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ 52 ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್. Probability that both the cards are red. Out of 52 cards, we know that 26 are red in color, 26 are black in color. We want to find the probability that first card is red and the second card is also red. Both the cards are red and it is done without replacement. By multiplication theorem, we can write this as probability of the first card drawn is red into probability that second card drawn is red under the condition that the first card drawn is red. This is by multiplication theorem. Probability of getting a red card, number of red cards divided by total number of cards into probability of getting the second card as red under the condition that the first card is red. ಇಲ್ಲಿ important technical word ಅಂದ್ರೆ without replacement. So ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ನ ತಗೋತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ, not replace back, without replacement. So number of cards ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಹೊರಗೆ, so number of cards is 51. ಅದು ರೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೇ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ, so number of red cards left out is 25. So we are finding the probability that second card is red under the condition that the first card is already red. 26 by 52 andre 1 by 2. Idu 25 divided by 51. So this is equal to 25 divided by 102. 25 by 102. Option B. ಇದು ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಕ್ವಶನ್, ತುಂಬಾ ಸತಿ ಈ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರೆಡ್ ಬದಲು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬೋತ್ ದ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಿತೌಟ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಅವಾಗ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ 25 by 102 ಬರುತ್ತೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ P of A by B is greater than P of A. Conditional probability ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವಶನ್. Which of the following is correct? Given P of A by B, P of A by B is greater than P of A. P of A by B ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ? P of A intersection B divided by P of B by using the definition of conditional probability is greater than P of A. So ಇದನ್ನ rearrange ಮಾಡಿದ್ರೆ P of A intersection B is greater than P of A into P of B on cross multiplication. Now what I'll do is I'll divide both the sides by P of A. So if you divide by P of A on both sides, P of A is a positive number. When you divide by a positive number, inequality sign remains the same. Divide by P of A ಮಾಡಿ, divide by P of A ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ divide by P of A ಮಾಡಿ, P of A cancel ಆಯಿತು, P of B ಉಳಿತು. That is, what is P of A intersection B divided by P of A, which is nothing but P of B by A. So P of B by A is greater than P of B. If P of A by B is greater than P of A, that was a given condition. From there we got P of B by A is greater than P of B. So P of B by A is greater than P of B, which is option C. P of B by A is greater than P of B ಆಗುತ್ತೆ. If P of A by B is greater than P of A, P of B by A is greater than P of B. So which is option C. ಇಲ್ಲಿಗೆ MCQs ಆಯಿತು. ಇನ್ನು fill in the blanks ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. 5 ಇರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಇದೆ. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ tan square of secant inverse 2 plus cot square of cosec inverse 3. ಇದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು. ಇದು ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಇದು ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್, ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 1 by 1 ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, tan square secant inverse 2 plus cot square cosec inverse 3. Tan square, question number 16, I'm solving it here. Tan square secant inverse 2. Tan square of secant inverse 2 plus cot square of cosec inverse 3. Cot square of cosec inverse 3. Cot square of cosec inverse 3, which could be written as tan square alpha, ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಇದು ಬೀಟಾ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೇರ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ 2. ಆಲ್ಫಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 2. ಸೊ ಬೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಸಿಕ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 3. ಸೊ ಸೀಕೆಂಟ್ ಆಲ್ಫಾ 2 ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೀಕೆಂಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಸಿಕ್ ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. Cosec beta is equal to 3. So tan square alpha we can write in terms of secant square alpha, because you know secant alpha. Tan square alpha is secant square alpha minus 1. Secant square alpha minus 1. Cot square beta is cosecant square beta minus 1. Because we know the values of secant alpha and cosec beta. Secant alpha 2, so ಇದು 2 square minus 1 ಅಂದ್ರೆ 4 minus 1 3 ಆಯ್ತು.
cosecant beta is 3. So this becomes 3 square minus 1. 4 minus 1, 3. Here 3 square, 9 minus 1, 8. So 3 plus 8, 11. 4 minus 1, 3. 3 square, 9 minus 1, 8. 8 plus 3 is 11. So answer for this is 11. ನೋಡಿ ಇದಲ್ವಾ 11 ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. Next one, f of x equal to mod of x minus 5, then f is continuous but not differentiable at x equal to 5. Orally ಹೇಳ್ಬೋದು. We know that mod x minus a is continuous everywhere, but it is not differentiable at the points where terms inside the mod become 0. Terms inside the mod ಅಂದ್ರೆ ಏನು, x minus 5. x minus 5 equal to 0 ಮಾಡಿ x equal to 5. Mod x minus 5 graph ಬೇಕಾ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. Mod x minus 5 graph is like this. Sharp edge at x equal to 5. Sharp point ಇದೆ at x equal to 5. The graph of f of x equal to mod of x minus 5. Left hand derivative ಮಾಡಿದ್ರೆ at x equal to 5 you're going to get minus 1 and right hand derivative is going to be plus 1. So at x equal to 5 there is a sharp point. The function is not differentiable at x equal to 5. Mod x minus 5 is not differentiable at the points where terms inside the mod become 0. Andre x minus 5 becomes 0. X minus 5 is equal to 0. That gives x is equal to 5. It is continuous everywhere, but it is not differentiable at x equal to 5. Next, integration question is ಇಲ್ಲಿ. We know the formula for 1 plus cos to x is 2 cos per x. Integral from minus pi by 4 to pi by 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Integral from minus pi by 4 to pi by 4 dx by 1 plus cos to x ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. 1 plus cos to x is 2 cos square x. 2 cos square x. ಅಂದ್ರೆ 1 by 2 ಹೊರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಮೈನಸ್ ಪೈ, ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ 4 ಟು ಪೈ ಬೈ 4 dx by cos square x. ಅಂದ್ರೆ 1 by cos square x is secant square x. Integral of secant square x is tan x. Half into tan x. Limits from minus pi by 4 to pi by 4. Limits from minus pi by 4 to pi by 4. Evaluate the function at upper limit minus lower limit. Tan pi by 4 which is 1 minus tan of minus pi by 4 which is minus 1. 1 plus 1 2, half into 2 which is equal to 1. So answer for this is 1. 1 plus cos to x ಗೆ formula ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, 2 cos square x. 1 by 2 is kept outside. 1 by cos square x is secant square x. Integral of secant square x is tan x. Evaluate the function at upper limit. Tan pi by 4 is 1. Upper limit minus lower limit. Tan of minus pi by 4 is minus 1. 1 plus 1 2. Half into 2 is 1. Question number 19. This is a question based on Lagrange's identity. We know that magnitude of A cross B ಆಗಬೇಕು. Sorry. Dot plus ಅಲ್ಲ, A cross B. Okay. Correction ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Magnitude of A cross B square plus A dot B square. A cross B square plus A dot B square. Magnitude ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. Magnitude ಹಾಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ mod ಹಾಕದಿದ್ದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. Is given to be equal to 144. We know magnitude of A cross B square plus A dot B square is magnitude of A square into magnitude of B square. This is called as the Lagrange's identity. ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ Lagrange's identity. So magnitude of vector A only is given. So ಇದು 4 square into magnitude of B square. Magnitude of B square is equal to 144. So magnitude of B square is equal to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 144 divided by 4 square is 16. So 144 by 16 is 9. Magnitude of B square is 9. So magnitude of vector B is equal to 3. This is from Lagrange's identity. Answer is 3. Lastly, we have question on probability. P of A by B is given as K by 5. ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. P of A by B ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. P of A by B is equal to P of A intersection B divided by P of B. Correct? P of A by B is given as K by 5. K by 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. P of A intersection B is 1 by 13. 1 by 13 divided by 5 by 12. So that is K by 5 is equal to, ಇದು 12 ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, 12 divided by 5 into 13. Correct? 13 comes down, 12 goes up. 12 goes to numerator, 13 comes to denominator, 5 cancels. So K is equal to 12 by 13. The value of K is 12 by 13. That 12 by 13. 12 by 13. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ. K by 5, 5 by 12, 1 by 13. ಇನ್ನೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. 12 by 13 ಡೇಟಾ ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸರಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, P of A by B is P
P of A intersection B divided by P of B. 1 by 13 by 5 by 12. 12 goes up, 13 comes down. 5 cancel ಆಗಿದೆ. K is 12 by 13. ಏನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟೈಪಿಂಗ್ ಇರೋದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. 0 5 ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. 11 5 1 11 5 1 ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈವನ್ 3 ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. 11 5 3 1. ಸೊ ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸರಿ ಇದೆ. ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಂಬರ್ 3 ಇದೆ ಈಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ 3 ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ MCQs ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ 15 MCQs, then fill in the blanks ಇದೆ 5. So consider the following equivalence relation R on set of integers Z ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Relation R is given like this: ordered pair A comma B such that 2 divides A minus B. The square bracket represents the equivalence class of X. You have to find equivalence class of 0. Equivalence class of X, the greatest integer function alla. In square bracket normally greatest integer function represent ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ it's not a greatest integer function. Equivalence class of X is defined as set of all X such that A is related to X. A is related to X. X is related all those values of X. All those values of X. Equivalence class of A ಬರಿಬಹುದು. Sorry. Equivalence class of A ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. Equivalence class of A is all those values of X such that X is related to A. That is equivalence class of A ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So here you have to find equivalence class of 0. Here the relation is A is related to B if 2 divides A minus B. A is related to B if 2 divides A minus B. 2 divides A minus B. 2 divides A minus B. Of course, equivalence class discuss ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ it should form an equivalence relation. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ equivalence class ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. So equivalence class ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ equivalence relation ಆಗಿರಬೇಕು. Of course, this forms an equivalence relation. Reflexive, symmetric, transitive ಎಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So A is related to B if implies 2 divides A minus B. You want to find equivalence class of 0. To find equivalence class of 0, to find equivalence class of 0, you have to find all those values of X such that 0 is related to X. 0 is related to X. Andre, if you want to find equivalence class of 0, you fix one of the element as 0 here. Correct? 0 is related to X. 0 is related to X. Andre, 2 divides X minus 0. 2 divides X minus 0. ಅಥವಾ 0 minus X. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. I'll take A as 0 ಅಥವಾ X as 0 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೋದು. X minus 0 or 0 minus X. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. I'll take 0 minus X accordingly. 2 divides 0 minus X. A is 0, B is X. Correct? So 2 divides 0 minus X. ಅಂದ್ರೆ 2 divides minus X. 2 divides minus X. 2 divides minus X. What are the possible values of X? We know 2 divides 2. 2 divides 0. 2 divides 0 andre 0 by 2. A divides B andre B is divisible by. First of all, you must know that A divides B means A divides B andre artha eno. A divides B means B is divisible by A. B is divisible by A. That is the thing you must know. A divides B means B is divisible by A. So 2 divides minus X andre minus X is divisible by 2. Means minus X is divisible by 2. Minus X is divisible by 2. So what are the possible values of X here? X can be 0, X can be 2, X can be minus 2. ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. So possible values of X are nothing but equivalence class of 0, which is 0 plus or minus 2. All even integers ಬರಿಬೋದು. Plus or minus 4. Plus or minus 6, etc. So answer is option yadu A. 0 plus or minus 2 plus or minus 4 plus or minus 6, etc. Equivalence class of 0 is this. So equivalence class of A andre all those values of X such that A is related to X. So adra prakara equivalence class of 0 baridini. So equivalence class of 0 andre all those values of X such that 0 should be related to X. So 0 related to X. A is related to B andre 2 divides A minus B according to this question. So 0 is related to X andre 0 is related to X andre 2 divides
a ಗೆ 0 ಹಾಕಿ b ಗೆ x ಹಾಕಿ. So 0 minus x ಅಂದ್ರೆ minus x. Divides ಅಂದ್ರೆ ಏನು? a divides b means b is divisible by a. 2 divides 4 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು because 4 by 2 2 divides 4 ಅಂದ್ರೆ 4 is divisible by 2. 2 divides 10 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 2 divides 10 means what? 10 is divisible by 2. 2 divides 100 means what? 100 is divisible by 2. So 2 divides minus x means what? Minus x is divisible by 2. Which are the possible values of x? 0 is possible. 0 by 2 0. 2 by 2 possible. Minus 2 is divisible by 2. Minus 4 is divisible by 2. 4 is divisible by 2. So x ಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ values ಆಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. That is equivalence class of 0. Hence the problem. ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. Next, second question. Sin inverse of x equal to theta, the principal value branch of sin inverse of x, where x is between 0 and 1. So x is between 0 and 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. X is between 0 and 1. So sin inverse of x. Apply sin inverse. Sin inverse is an increasing function. So sin inverse of 0 ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ sin inverse of 1. Correct? Sin inverse of 0 is 0. Sin inverse of x. Sin inverse of 1 is pi by 2. Correct? Sin inverse of 1 is pi by 2. Sin inverse of 0 is 0. So sin inverse of x lies between 0 to pi by 2. This closed interval 0 to pi by 2. Option B. If x is between 0 and 1, including the endpoints, sin inverse of x lies between sin inverse of 0 and sin inverse of 1. Sin inverse of 0 is 0. Sin inverse of 1 is pi by 2. So sin inverse of x, theta belongs to this interval. This is theta. This is nothing but theta. Theta lies between 0 and pi by 2. That is theta belongs to the closed interval 0 to pi by 2. Option B. Inverse trigonometry mele. Next question on matrices. Product of matrices A and B is equal to a diagonal matrix. A into B is a diagonal matrix. Product of the two matrices A and B is a diagonal matrix. Diagonal matrix ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. AB is a diagonal matrix. Order of the matrix B is 2 cross 3. Order of the matrix B is 2 by 3 ಅಥವಾ 2 cross 3. What should be the order of matrix A? Order of matrix A is 2. AB product exist ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ number of columns in the first matrix should be equal to number of rows in the second matrix. ಇಲ್ಲಿ number of rows 2 ಇದೆಯಾ? So number of columns in the matrix A should be 2. Correct? 2 2. Number of columns in the first matrix equal to number of rows in second matrix. And AB is a diagonal matrix. Every diagonal matrix is a square matrix. Square matrix andre it can be of order 2 or order 3. So multiply ಮಾಡಿದಾಗ resultant ಇದು correct. ಇಲ್ಲಿ 3 ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಇದು 3 ಆಗಿರುತ್ತೆ. So 3 cross 2. A is a matrix of order 3 cross 2, which is option C. B is 2 cross 3. A is 3 cross 2. So A is a matrix of order 3 cross 2. So that AB is a diagonal matrix. Diagonal matrix in a square matrix. When you multiply these two, resultant of these two is 3 cross 3. 3 cross 3 in the square matrix agata, because every diagonal matrix is a square matrix. So matrix A is of order 3 cross 2. So condition for product of the two matrices exist agbekanದ್ರೆ condition ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. AB product exists only if number of columns in the first matrix is equal to number of rows in the second matrix, and the resultant matrix will have the order 3 cross 3 in this case. A is of order m cross n ಆಗಿದ್ರೆ B should be the matrix of order n cross p. n same ಇದೆ, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ. AB is a matrix of order ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ? m cross p ಆಗಿರುತ್ತೆ. AB resultant matrix extreme ends ನೋಡ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. m cross p. Next one, fourth one. A is a 2 cross 2 matrix, or the 2 by 2 square matrix, such that matrix A is given like this. Determinant A find ಮಾಡಿ. Determinant A is equal to how much? Cross applesauce. 5 into 5, 25 minus 0. Determinant of A is 25. Want to find determinant of adjoint A. We know the formula. Determinant of adjoint A is determinant of A power n minus 1, where n is the order of the matrix. Determinant A already ಸಿಕ್ಕಿದೆ. Matrix A ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. From there I got determinant A is 25. Order of the matrix is 2. 2 cross 2 matrix. So 25 to the power 1. 25 power 1, that is 25. So, which is option A. The value of determinant of adjoint is determinant of A power n minus 1. Determinant of A is 25. Order is 2. 2 minus 1 is 1. 25 power 1 is 25. Determinant of A is equal to determinant of adjoint A, because order is 2. Order 3 ಆಗಿದ್ರೆ determinant of adjoint A is equal to determinant of A square. n 3 ಆಗಿದ್ರೆ determinant of adjoint A is equal to determinant of A square ಆಗ್ತಿತ್ತು.
ಇಲ್ಲಿ determinant of adjoint A is equal to determinant of A because order is 2. Next, differential ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. For A and X positive, given y is equal to A power X plus X power A plus A power A. A is a constant. So dy by dx, find ಮಾಡಿ, differentiate ಮಾಡಿ. dy by dx. Derivative of A power X is A power X into log A base E. Derivative of X power A is A into X power A minus 1. Derivative of A power A is 0. A power A is a constant, so derivative constant is 0. So A power X log A plus log A base E plus A into X power A minus 1. This is constant power variable. This is variable power constant. It is like X power n. Derivative of X power n into X power n minus 1. Derivative of X power A is A into X power A minus 1. And derivative of constant is 0. Option C. A power X log A base E plus A into X power A minus 1. Move on to the next question number 6. Choose the statement that is not true from the given options below. Every polynomial function is continuous. Yes, a polynomial function takes the form a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube etc. an x power n. Every polynomial function is continuous. Adu satya, true. Every rational function is continuous. Every rational function it takes the form p of x by q of x, where p of x and q of x are polynomial function. This is a rational function. R of x and the character. R of x, a rational function. P of x and q of x are polynomial function. And denominator is not equal to 0. P of x and q of x are polynomial functions. Polynomial functions. We assume that denominator is not equal to 0. Denominator is not equal to 0 ಅಂತ assume ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಟ್ರೂ. ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. Polynomial function of degree n, a0 plus a1x plus a2x square etc. an x power n. This is a polynomial function of degree n. Degree is n. a0, a1, a2 etc. an are real numbers. An is not equal to 0 and each power of x is a non-negative integer. Every polynomial function is continuous. Every rational function is continuous provided denominator is not equal to 0. Ad ನಾವು assume ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೊಡಬಹುದಿತ್ತು ಅವರು, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, but we assume that rational function is continuous and every differentiable function is continuous. That is also true. Differentiability is a stronger condition always. Every differentiable function is continuous. Adu kuda sari ide. Every continuous function is differentiable. Tappu. Not true keltidare, which is option D. Because we can take f of x equal to mod x. Mod x, a familiar example. It is continuous at x equal to 0, but it is not differentiable at x equal to 0. Example kottidini. Mod x is the familiar example. It is not differentiable at x equal to 0. It is continuous everywhere. Even at x equal to 0 it is continuous, but it is not differentiable at x equal to 0. Then continuous function need not be differentiable, but every differentiable function is always continuous and every discontinuous function is non-differentiable function. Yadadra function discontinuous agidre adu not differentiable. Every differentiable function is always continuous. Differentiability is a stronger condition, continuity is a weaker condition. So continuity in the differentiability helakagalla, differentiability in the continuity helbodu. If a function is differentiable, then it is always continuous. If a function is continuous, it need not be differentiable. If a function is discontinuous, it is not differentiable. So 3 things you can remember. Every differentiable function is continuous. Every continuous function need not be differentiable. And every discontinuous functions are non-differentiable function. Question number 7. C be the circumference and A be the area of a circle. So rate measure ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ question. Statement 1, statement 2 ಇದೆ. Rate of change of area with respect to radius is equal to C. So area of the circle is A. Radius is r ತಗೊಳ್ಳೋಣ, pi r square. Area of the circle is pi r square. Circumference of the circle is 2 pi r. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ. So dA by rate of change of area with respect to radius. So rate of change of area with respect to radius ಮಾಡೋಣ. So pi is constant into variable. Constant ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Derivative of r square is 2r. So this becomes 2 pi r. 2 pi r andre it is nothing but the circumference, correct? Circumference of circle already formula bardini. Circumference of circle is 2 pi r. So rate of change of area of circle with respect to radius will give the circumference. Rate of change of area with respect to radius is equal to C. Idu true. Statement 1 is true. What about statement 2? Rate of change of area with respect to diameter is C by 2. So area of circle matte baritini formula. Area of the circle is pi r square. Okay, I have to find the rate of change of area with respect to diameter. We know radius is diameter by 2.
radius is diameter by 2. Relationship between radius and diameter ಗೊತ್ತು. Diameter ನ ಅರ್ಧ radius. So radius is diameter by 2. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ pi into d square by 4 ಅಂದ್ರೆ pi by 4 into d square. ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ with respect to diameter ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ dA by dd. dA by dd. That means rate of change of area of the circle with respect to diameter. dA divided by dd. ಅಥವಾ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಡಿ ಡಿ ಇದು ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೊಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನೊಟೇಷನ್ ದಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಸೊ ಪೈ ಇಂಟು ಆರ್ ಇದೆಲ್ಲ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ನೊಟೇಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದೇ ಪೈ ಬೈ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4 ಇಂಟು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಡಿ ಎ ಬೈ ಡಿ ಡಿ ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಪೈ ಬೈ 4 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 2d ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಪೈ ಬೈ 2 ಇಂಟು ಡಿ ಪೈ ಬೈ 2 ಇಂಟು ಡಿ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿ ಬೈ 2 ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಬೈ 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೈ ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೈ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೈ ಇಂಟು ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಬೈ 2 ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಬೈ 2 ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ by 2 pi into d by 2 ನೇ ಬಂದಿದೆ pi into radius is diameter divided by 2 that is what we are getting c by 2 rate of change of area with respect to diameter is c by 2 ಇದೆಯಾ pi d by 2 c by 2 ಸರಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ c by 2 ನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ because c by 2 is nothing but pi d by 2 pi d by 2 ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ pi d by 2 that is c by 2 so statement 2 is also true. Statement 1 and statement 2 both the statements are true. Option C both the statements are true. So rate of change of area with respect to diameter is c by 2 ಇಲ್ಲಿ radius ಗೆ diameter by 2 ಹಾಕಿದೀನಿ d by 2 square d square by 4 ಆಯ್ತು so by 4 pi by 4 d square differentiate ಮಾಡಿ pi by 4 into derivative of d square with respect to d is 2d so pi by 2 into d so here c is 2 pi r so c by 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ pi r ಆಗುತ್ತೆ 2 ನ ಕೆಳಗೆ ತಂದಿನಿ r ಅಂದ್ರೆ d by 2 so pi d by 2 which is nothing but c by 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ c by 2 ಅಂತ both the statements are true. ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಹೊಸ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಯಾರು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಕಾಮನ್ಲಿ ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥದ್ದೇ ಆದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8 ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಸೊ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿ ನೋ ಎ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0 ಎ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ a should be positive and a is not equal to 1 ತಗೋತೀವಿ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ a power x ಮಾಡಿ a power x into log a base e ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ a power x is a power x into log a base e increasing ಅಂದ್ರೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ should be positive ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ a power x is already positive exponential function ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ a power x is always positive so what should we have is log a should be positive log a base e should be positive. You should convert this. A power x is equal to b andre x is equal to log b base a. How to convert the exponential to log? Idara a power x equal to b andre x is log b base a agate. So from this a is going to be greater than e power 0. A is greater than e power 0 1 agate. That is a is greater than 1. A is greater than 1. So if base a is greater than 1, it is going to be increasing. And if the base lies between 0 and 1, it is going to be a decreasing function. Then bit calli a power x is increasing for a is greater than 1. A power x is increasing function for a is greater than 1. A power x is a decreasing function for a to lie between 0 and 1. For a to lie between 0 and 1. Then bit calli okay. Two important things on exponential function. ಅದೇ ತರ log x ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು. Log x is increasing function if the base is greater than 1. If the base is lying between 0 and 1, it is decreasing function. ಅದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. Log x base a ಇದೆಯಲ್ಲ log x base a is going to be increasing function if a is greater than 1 and log x base a is decreasing. Log x base a is decreasing if a lies between 0 and 1. Then bit calling.
increasing ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ for a is greater than 1. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ log to exponential form. Conversion from log to exponential ಅಥವಾ exponential to log ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. x is log b base ಅಂದರೆ a power x equal to b. Both the ways you should learn. Exponential to log ಇದು log to exponential. x is log b base ಅಂದರೆ a power x equal to b. So e power 0. a is greater than e power 0. So exponential log in the exponential ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. So remember that a power x is increasing if a is greater than 1. A power x is decreasing if a lies between 0 and 1. Then bitconde right. Log x to the base a kuda hage agutte. Log x base is increasing if the base is greater than 1. Log x base is decreasing if the base lies between 0 and 1. Simple concept. Then bitconde right. Isla baribeku antilla. The antiderivative ಅಂದ್ರೆ integral of. So integral of this find ಮಾಡಬೇಕು. Integral of 1 by x into root of x square minus 1 with respect to x is for x greater than 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. We know derivative of secant inverse x is ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ integration is the reverse process of differentiation. d by dx of secant inverse of x is equal to 1 by mod x into root of x square minus 1. ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ cosec inverse x. Sin inverse cos inverse x ಆಗಲ್ಲ because derivative of sin inverse x is 1 by root of 1 minus x square. ಇಲ್ಲಿ 1 minus x square x square minus 1. Sin inverse x ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, impossible. Cos inverse x ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. So either cot inverse ಅಥವಾ minus cosec inverse. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ sin inverse x ಏನು 1 by root of 1 minus x square. ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು x square minus ಮತ್ತೆ x ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ. ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ sin inverse x x ಹೊರಗಡೆ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ sin inverse x ಏನು 1 by root of 1 minus x square. So integral of 1 by root of 1 minus x square ಇದಿದ್ರೆ sin inverse of x ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1 minus x square ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ x square minus 1 ಇದೆ, ಆಗಲ್ಲ. So not possible, correct? Derivative of cosec inverse x is going to be minus 1 by mod x into root of x square minus 1. So ಈ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂದ ನಮಗೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡಬಹುದು. So anti-derivative of this 1 by mod x into root of x square minus 1 is secant inverse of x. Anti-derivative of 1 by mod x into root of x square minus 1 from this minus cosec inverse x. So minus cosec inverse x ಇಲ್ಲಿದೆ. Option C is the answer. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ಬೋದು. Of course they told x is greater than 1 ಅಲ್ಲ, x is greater than 1 ಅಂದ್ರೆ mod x becomes x. Since x is greater than 1, we take mod x is equal to x. Mod x is equal to x ತಗೋತೀನಿ. So derivative of cosec inverse x ಏನಾಗುತ್ತೆ? Derivative of cosec inverse x is equal to, for x greater than 1 we can write minus 1 by x into root of x square minus 1. So antiderivative of 1 by x into root of x square minus 1 is minus cosec inverse x. Minus ಆಚೆ ಕಳಿಸಿ. If you integrate this, you should get this because integration is the reverse process of differentiation. Thus antiderivative of 1 by x into root of x square minus 1 is 1 by x into root of x square minus 1 is minus ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, minus cosec inverse x. Sec inverse x ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ minus cosec inverse x plus a constant c. So answer is option C. Option D ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ, option C is the answer. Question number 10. Integral from minus 1 to plus 1 x power 99 dx. Note that x power 99 is odd function. Integral of odd function from minus a to plus a is 0. We know that integral from minus a to plus a f of x dx is equal to 0 if f of x is an odd function. 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 Odd function andre f of minus x equal to minus f of x. F of minus x is equal to minus f of x, odd function. Correct? So x power 99 is there, it satisfies. If you take f of x is equal to x power 99, f of minus x is equal to minus x power 99, which is minus for odd number is minus. So minus x power 99, that is minus x power 99 andre f of x. So f of minus x is equal to minus f of x. Odd function satisfy ಆಗ್ತಿದೆ. So given integrand is odd function. So integral from minus 1 to plus 1 of odd function is 0. We have this property of definite integral. Move on to the next question number 11. So question number 10 ಒಂದು repeat ಆಗಿದೆ, sorry. So okay, question number 11 here. For the given figure, vector AC is what?
ಸೊ ಫಿಗರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೀಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಾಣಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರೀಡ್ರಾ ದಿಸ್ ಫಿಗರ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಫಿಗರ್, ಎ ಬಿ ಸಿ. ಎ ಇಂದ ಬಿ ಬರ್ತಿದೆ, ಬಿ ಇಂದ ಸಿ ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಎ ಇಂದ ಸಿ ಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್. ಇಲ್ಲಿ -2 ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ 3b ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 3 into vector. They ask to find AC in the figure. Vector AC is how much? So various options are given. So ಏನ್ ಮಾಡಿ triangle law apply ಮಾಡಬೇಕು. By triangle law of vector addition, by triangle law of vector addition, we have AB plus BC, sum of the two vectors in the same direction. AB ಮತ್ತೆ BC ನೋಡಿ, it is going in anti-clockwise. AC is in clockwise. So sum of the two vectors in the same direction is equal to third vector in the opposite direction. AB plus BC is equal to AC ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು using triangle law. AB ನೋಡಿ anti-clockwise, AB ಮತ್ತೆ BC ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ anti-clockwise. ಇದು AC is in clockwise. AB plus BC is equal to AC. AB ಎಷ್ಟು -2A plus BC is 3B is equal to vector AC. Correct? So I am getting vector AC as 3B minus 2A, which is option B. That is vector AC is equal to 3 into vector B minus 2 into vector A. Correct? Sum of the two vectors in the same direction. If two vectors are represented by the two sides of the triangle in the same direction, then the resultant of those two is given by the third side of the triangle taken in the opposite direction. AB ಮತ್ತೆ BC anti-clockwise ಇದೆ, where AC is in the clockwise. So AB plus BC equal to AC. AB is represented by -2 into vector A. BC is represented by 3 into vector B. So AC is 3B minus 2A, which is option B. Move on to the next question. The direction ratios of the vector joining the points P and Q directed from P to Q. So vector PQ ಬರೀತೀನಿ. Vector PQ is equal to OQ minus OP. Position vector of Q minus position vector of P. PQ is OQ minus OP. Position vector of Q minus position vector of P. -1, -2, 4, -2, 3, 0. OQ minus OP. Correct? OQ minus OP. Position vector of Q minus position vector of P. -1, -2, -3, -2, -3, -5, 4, -0, 4. So this could be written as -3i cap -5 j cap plus 4 k cap. Coefficient of i cap, j cap, k cap are nothing but the direction ratios of the vector directed from P to Q. So -3, -5, 4. Option A is the answer. Please, once they not correct. ಸರಿ ಇದೆಲ್ಲ PQ is OQ minus OP. -1, -2, -3, -2, -3, -5 ಆಗುತ್ತೆ. 4, -0. ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. PQ is OQ minus OP. OQ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. -1, -2, 4. OP is 2, 3, 0. -1, -2, -3. -2, -3, -5. 4, -0, 4. So -3, -5, 4. Option A. Move on to the next one. Question number 13. This is on 3-dimensional geometry. Cartesian equation of line is given. You have to write the vector equation. So from the Cartesian form, we can write the vector form. Vector form is R is equal to A plus lambda B. Cartesian form is x1 divided by A is equal to y minus y1 divided by B is equal to z minus z1
divided by c. According to Cartesian form, the line is passing through the point x1, y1, z1 and it is parallel to the line whose direction ratios are a, b, c. So ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು x minus 5 divided by 3 is equal to y plus 4 y minus minus 4 divided by 7 is equal to z minus 6 divided by 2. Correct? So Cartesian equation of the line is here. ಇದರ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೆಕ್ಟರ್ r is equal to a plus lambda b a plus lambda b a plus lambda b ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ from this a is vector a is the point, the line is passing through which point x1 y1 z1, so ಅದು ಆಗುತ್ತೆ x1 into I cap plus y1 into j cap plus z1 into k cap plus lambda into vector b andre direction ratios. This line is parallel to the line whose direction ratios are a, b, c. So adu ai plus bj plus ck ಆಗುತ್ತೆ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಿದೆ a b c ಅದು ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ವೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ x1 y1 z1. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ 5, -4, 6 ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ 5, -4, 6 and it is parallel to a vector. It is parallel to the vector 3i plus 7j plus 2k, parallel to a line whose direction ratios of that line are 3, 7, 2. So parallel to this vector 3i plus 7j plus 2k. So idra prakara nan baribodu vector r is equal to passing through x1 y1 z1 illi e x1 y1 z1 illi baratte, passing through which point 5, -4, 6. So 5i minus 4j plus 6k passing through the point adu vector a barkobek, passing through which point idu this line is passing through which point, it is passing through x1 y1 z1 adu illi barutte x1 I cap plus y1 j cap plus z1 k cap. This is passing through which point 5, -4, 6 adana 5i minus 4j plus 6k. This line is parallel to a line whose direction ratios are 3, 7, 2 adu illi barutte parallel to idella alli bartade lambda plus lambda into 3i plus 7j plus 2k 3i plus 7j plus 2k hing barutte. So illide answer option c allidya vector r is equal to 5i minus 4j plus 6k plus lambda into 3i plus 7j plus 2k, which is option c. Option c allide passing through the point ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, passing through x1 y1 z1, x minus x1 y minus y1 z minus z. Numerator ಇದೆ x1 y1 z1, so minus ಇರಬೇಕು ಮಧ್ಯ. So I wrote plus 4 as minus of minus 4 so that we can compare this and this properly. x1 is 5, y1 is minus 4, z1 is 6, a b c 3, 7, 2 adu line is parallel to a line whose direction ratios are denominator, adu direction ratio ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, passing through the point ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು direction ratio ಬರುತ್ತೆ of a line which is parallel to the given line. So answer is option C, 5i minus 4j plus 6k plus lambda into 3i plus 7j plus 2k. Correct? Move on to the next one. Question number 14. It's on probability. Two cards are drawn at random and without replacement. Important word, technical word. Without replacement. Replace ಮಾಡಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ತಗೋತಾರೆ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ. Without replacement. From a pack of 52 playing cards. Find the probability that both the cards are black. ಅವಾಗ both the cards are red ಇತ್ತು. ಈಗ both the cards are black. So probability that first card is black and an intersection. Second card is black. By multiplication theorem, probability of first card is black into probability that second card is black under the condition that the first card is black. Probability of getting a black card, number of black cards by total number of cards. Out of 52 playing cards, 26 are red in color, 26 are black in color. Number of black cards is 26 divided by total number of cards is 52. So one card tagdidare without replacements. Aa card na bisaktare. Total number of cards left out is 51. One card ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. We want to find the probability that the card drawn is black under the condition that the first card drawn is black. Second card should be black under the condition that first card is black. First card black card ತಗೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು, ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ಡೇ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು 26 ಇದ್ದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ is 25 because without replacement. ಇದೆಷ್ಟು 26 by 52 ಅಂದರೆ 1/2. ಇದು 25 by 51. So answer is 25 divided by 102. 25 by 102. Option C. Next,
A and B are two events such that P of A is half, P of A union B is 3 by 5, P of B is cube. Find the value of Q if A and B are mutually exclusive. A and B are mutually exclusive andre A intersection B is equal to empty set. A and B are mutually exclusive implies A intersection B is empty. Probability of A intersection B is equal to probability of empty set is 0. P of A intersection B bekalva formula ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. P of A plus P of B minus P of A union B ಆಗುತ್ತೆ. P of A intersection B is P of A plus P of B minus P of A union B is equal to 0. P of A is 1 by 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, substitute ಮಾಡಿ. P of A is given to be equal to 1 by 2. P of B is given to be equal to Q. And P of A union B is 3 by 5 is equal to 0. So Q is equal to 3 by 5 minus 1 by 2. 3 by 5 minus 1 by 2. 5 and 2 LCM is 10. 5 2s are 2 into 3 6. 2 5s are 5 into 1 5. So 1 by 10. So value of Q is 1 by 10, which is option B. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸಲ. ಸೊ MCQs ಆಯಿತು ಈ ಪೇಪರ್ದು. ಈಗ fill in the blanks ಇದೆ, 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. fill in the blanks ಅದರ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಫ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ xy is equal to 81, find dy by dx at x equal to 9. ಸೊ x into y is equal to 81 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ y is 81 by x ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? x into y is 81. I can write here only. x into y is equal to 81 implies y is equal to 81 divided by x. So that you can differentiate this. dy by dx. dy by dx ಏನಾಗುತ್ತೆ? 81 by x ಅಂದ್ರೆ 81 into 1 by x. Constant into variable form. Constant ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Derivative of 1 by x is minus 1 by x square. Derivative of 1 by x minus 1 by x. We want to find the derivative at x equal to 9. So dy by dx at x equal to 9 ಮಾಡಬೇಕು. At x equal to 9. Substitute. X equal to 9 minus 81 by 9 square is 81. So we get minus 1. dy by dx is minus 1. At x equal to 9 is minus 1. Minus 1 ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? y is 81 by x ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 81 by x ಅಂದ್ರೆ 81 into 1 by x. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟು ವೇರಿಯಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ 1 by x minus 1 by x square. Put x equal to 9. 9 square is 81. 81 into minus 1. Minus 81 by 81, which is minus 1. Next, the absolute maximum value of the function f of x equal to x square. X belongs to the closed interval 0 to 2. We know that absolute maximum or absolute minimum occurs either at the end points or at the critical points. So x square differentiate ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, get the critical point. f of x equal to x square ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 0 to 2. f of x is given to be equal to x square. f dash of x is equal to 2x. 2x equal to 0 implies x equal to 0. x equal to 0 is a critical point. Or kottidare x belongs to the interval 0 to 2. So one of the end points is same as the critical point, correct? Given interval was 0 to 2. In this interval you have to find the maximum value, absolute maximum value. f of 0 ಮಾಡಿ, f of 0 is 0 square is equal to 0. f of 2 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2 square is equal to 4. So 4 is the greatest value among this. 0 and 4 compare ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 is bigger. Critical point is same as one of the end points, correct? So end points ಮತ್ತೆ critical points ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. Finding maximum and minimum value in a closed interval ಕೊಟ್ಟಾಗ the critical points ಮತ್ತೆ end points ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗೋದು. So 0 at 0 function value is 0. At 2 function value is 4. So 4 is bigger than 0. So the absolute maximum value is 4. M and n respectively are the order and degree of the differential equation. 1 plus dy by dx the whole cube is equal to 7 into d square y by dx square the whole square. So highest derivative is the order. So m is order is 2. First derivative ಇದೆ, second derivative ಇದೆ, highest derivative is order. So order of the differential equation is 2. n is the degree of the differential equation is also 2. The power of the highest derivative. In fact, degree is whenever it is defined, the highest power of the highest derivative. In the highest derivative is second derivative. Its power is 2. That is degree is 2. M is order. N is degree. So m is 2. N is 2. M minus n is 0. Value of lambda for which the vectors are
collinear. Two vectors are collinear. A and B are collinear. Andre A is equal to lambda into B. One vector is scalar times other anta baribodu. So write this vector is equal to lambda into athwa mu anta use ಮಾಡಿ. Lambda is already used. Correct? Athwa two vectors ತಗೊಂಡ್ರೆ a1i plus b1j plus a2 a1i plus b1j plus c1k ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದು a2i plus b2j plus c2k ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. Ratio of the corresponding coefficient should be same. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2i minus 3j plus 4k, 2i minus 3j plus 4k, 2i minus 3j plus 4k and ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ minus 4i plus lambda minus 4i plus lambda j minus 4i plus lambda j minus 8k ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ a1i plus b1j plus c1k ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು a2i plus b2j plus c2k. These two vectors are collinear ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? we have a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. a1 by a2 is equal to b1 by b2 equal to c1 by c2. These two vectors are collinear ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So take the ratio of the coefficient of I cap. What is the ratio of the coefficient of I cap? 2 by minus 4. 2 divided by minus 4 is equal to minus 3 by lambda is equal to 4 by minus 8. 2 by minus 4 is minus half. 4 by minus 8 kuda minus half. Idu eradu kuda minus. So minus cancels. Cross multiply ಮಾಡಿ. Lambda is equal to 6. Lambda into 1. Lambda 3 into 2 6. Minus cancel. Lambda equal to 6 is the answer. Lambda equal to 6. The value of lambda for which these two vectors are collinear is 6. Last we have a question on probability. F is an event of a sample space. Event andre it's a subset of sample space. F is a subset of S. Any event is a subset of the sample space. So intersection is always smaller. So intersection of these two is going to be F. F intersection S is equal to F. So probability of S by F. P of S by F is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? P of S intersection F divided by P of F. Correct? This is equal to S intersection F is same as F intersection S, which is F. Already ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. P of F divided by P of F is equal to 1. P of F by P of F is 1. So ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. 1 ಬಂದಿದೆ. So minus 1 plus 1 406. minus 1 plus 1 406. 3 ಒಂದು ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. how to differentiate implicit function explicit form ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. xy is equal to 81 implies y is equal to 81 by x. 81 by x means 81 into 1 by x. Constant into variable form. Constant keep as it is. Differentiate the variable. Derivative of 1 by x is minus 1 by x square. Then substitute x equal to 9 and get the answer. Absolute maximum ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ find the critical points. Maximum or minimum value of a function in the closed interval always occurs either at the end points or at the critical point. Critical point 0 ಬಂತು. f dash of x equal to 2x. f dash of x equal to 0 gives critical points. f dash of x not defined ಆದರೆ ಕೂಡ critical points ಬರುತ್ತೆ. f dash of x is 2x. 2x equal to 0 implies x equal to 0. 0 is the critical point. f of 0 ಮತ್ತೆ f of 2 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ f of 2 is bigger 4 ಬರುತ್ತೆ maximum value. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್. Ratio of the coefficient of I cap and A1 by A2 is equal to ratio of the coefficient of J cap and the B1 by B2 is equal to C1 by C2. Collinear vectors. This is maximum concept. And also we had the property of the conditional probability. The P of S given by F. P of S by F is 1. F is an event of the sample space. P of S by F is 1. Event andre it's a subset. So F is subset of S. Intersection of these two is a smaller one. F. So P of S by F is P of S intersection F divided by P of F. S intersection F is F. P of F by P of F is 1. So ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ 4 ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಪೇಪರ್ 3 ಪೇಪರ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟು ತನಕ. ಪೇಪರ್ 4 ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. A relation R in a set A is called reflexive relation if
a comma a belongs to r for all a belongs to a reflexive relation definition adu. So they asked to find write the definition of reflexive relation. Reflexive andre a comma a belongs to r for all a belongs to a for at least one a agalla. Idu symmetric definition actually. A comma b belongs to r implies b comma belongs to r for all a comma b belongs to a ide symmetric agutte. A comma b belongs to r b comma c belongs to r implies a comma c belongs to r for all a b c belongs to set a kottaga adu transitive agutte. Or can the reflexive? So answer is option A. Very simple question. Definition of the reflexive relation kelidare. The principal value of sin inverse of 1 by root 2. We know that sin pi by 4 is 1 by root 2. So sin inverse of 1 by root 2 is pi by 4. Correct? Sin inverse of 1 by root 2. The principal value kelidare. Sin inverse of 1 by root 2 is equal to pi by 4. The value of inverse trigonometry function which lies in the range of its principal branch is called as principal value. Pi by 4 which lies in the interval minus pi by 2 to pi by 2. The principal branch of sin inverse is closed interval minus pi by 2 to pi by 2. Option C, pi by 4. Next question we have ಇಲ್ಲಿ match the column ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ list 1 ಮತ್ತೆ list 2 statement 1 statement 2 type questions ಇರುತ್ತೆ match the column type questions ಇರುತ್ತೆ figure ಇದ್ದಿದ್ದ questions ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ questions ಗಳು so ಈ list 1 ಅಲ್ಲಿ domain ಮತ್ತೆ range ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ list 2 ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ domain of sin inverse of x domain ಅಂದ್ರೆ all possible values of x so sin inverse of x domain in closed interval minus 1 to plus 1 so a goes to 3 a goes to 3 domain of sin inverse of x is closed interval minus 1 to plus 1. Range of tan inverse x. Range is nothing but principal value branch. Tan inverse x principal value branch is open interval minus pi by 2 to pi by 2. So b goes to 1. B goes to 1. And range of cos inverse x is nothing but closed interval 0 to pi. That is present in second. Correct? Domain of sin inverse x is closed interval minus 1 to plus 1. So a goes to 3. Range of tan inverse x is open interval minus pi by 2 to pi by 2 and range of cos inverse x is closed interval 0 to pi 2 so a goes to 3 there b goes to 1 and c goes to 2 which is found in option D. A goes to 3 b goes to 1 and c goes to 2 3 1 2 3 1 2 careful agi bariri option D. Correct na? Move on to the next one. Question number 4. For a 2 by 2 matrix A equal to Aij whose elements are given by this. So 2 by 2 matrix ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? Construct a 2 by 2 matrix. A is equal to A11, A12, A21, A22. This is how we construct a general form of a 2 by 2 matrix. Aij, A11, A12, A21, A22. Aij ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2i minus j ಅಂತ. A11 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ put I is equal to 1, j is equal to 1. 2 into 1 minus 1. ಅಂದ್ರೆ 2 minus 1 is 1. So A11 is 1. A12 ಅಂದ್ರೆ put I is equal to 1 and j is equal to 2. I ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಹಾಕಿ j ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಹಾಕಿ 2 into 1 2 minus 2 0 so a12 is 0 so ಇದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವುದು 0 ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ a21 ಬೇಕು a21 ಬೇಕಾದ್ರೆ a21 ಅಂದ್ರೆ put I is equal to 2 j is equal to 1 2 into 2 minus 1 4 minus 1 3 so a21 is 3 a22 that means I is 2 and j is 2 2 into 2 minus 2 4 2 into 2 4 4 minus 2 2 so this is 2 so 1 0 3 2 option B illige gottaagbidutte 1 0 ಬಂದ ಕೂಡಲೇ I can guess this is the answer because 0 ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ construction of 2 by 2 matrix. Next question number 5 A B a non singular matrix andre determinant is not equal to 0 of order 3 by 3 determinant of adjoint A we know the general formula determinant of adjoint A is equal to determinant of A power n minus 1 and order is given to be 3 so determinant of A power 3 minus 1 which is determinant of A square determinant of adjoint A is equal to determinant of A square option D. Question number 6 f of x is given to be equal to cos 2x want to find f dash of pi by 4 ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ x equal to pi by 4 ಹಾಕೋಬೇಕು f dash of x ಏನಾಗುತ್ತೆ
derivative of cos 2x minus sin 2x into derivative of 2x is 2. F dash of pi by 4 is f dash of pi by 4 is equal to minus 2 into sine of 2 into pi by 4 andre pi by 2. So what you get is minus 2 into sine pi by 2 is 1. So minus 2. Option B. Derivative of cos is minus sine. Derivative of cos 2x minus sine 2x into derivative of 2x 2. F dash of pi by 4 andre after differentiating you have to put x equal to pi by 4. Minus 2 first barkonde. Minus 2 barkonde. X ಜಾಗದಲ್ಲಿ pi by 4 ಹಾಕಿ 2 into pi by 4 ಅಂದ್ರೆ pi by 2. Sin pi by 2 is 1. 1 into 2 2. So minus already ಇತ್ತು minus 2. Question number 7 ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. You have to identify which graph is this. ಅವರ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಗ್ರಾಫ್ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. So you have to identify. So V shape graph. V shape graph ಅಂದ್ರೆ mod function ಬರುತ್ತೆ. Mod function ಎಲ್ಲಿ it is symmetric. It is symmetric at the line x equal to 1. So this graph is f of x equal to mod x minus 1. F of x equal to mod of x minus 1. If it's not visible, I can make it little enlarged. ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇದೆ. f of x equal to mod of x minus 1. The given function is f of x equal to mod of x minus 1. ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಗ್ರಾಫ್ ಹೀಗೆ ವಿ ಶೇಪ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹೀಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ mod x ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ mod x ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇದು f of x equal to mod x at x equal to 0ಗೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದು mod x ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ at x equal to 1, so it is mod of x minus 1. ಹೀಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವರು ಹೀಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ f of x equal to symmetric at x equal to minus 1 ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆಲ್ಲ mod of x minus minus 1 ಆಗ x plus 1 ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಟ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ f of x equal to mod of x minus 1. So left hand derivative of this function at x equal to 1 is minus 1. So left hand derivative modulus function ಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ normally you get minus 1 correct ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. And given statement 2 is y equal to f of x is differentiable at x equal to 1 because it is modulus function and there is a sharp point at x equal to 1. It is not differentiable. ಇದು false ಅದು. Statement 2 is absolutely false. It is differentiable ಅಲ್ಲ, it is not differentiable. Left hand derivative ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ minus 1 ಬರುತ್ತೆ, ಇದು true ಆಗುತ್ತೆ. Statement 1 is true and statement 2 is false. Option A. Statement 1 is true and statement 2 is false. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವಾಗಲೇ ಒಂದ್ಸತಿ mod x ಬಂದಿತ್ತು. mod x at x equal to 0ಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ minus 1 ಬಂದಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ mod x minus 1ಗೆ at x equal to 1 if you find the left hand derivative it is going to be minus 1. mod x minus 1 ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? x minus 1 for x minus 1 is greater than or equal to 0. Minus of x minus 1 minus of x minus 1 if x minus 1 is less than 0. That is mod x minus 1 ಇದೆಯಲ್ಲ, mod x minus 1 is equal to x minus 1 if x minus 1 is greater than or equal to 0 ಅಂದ್ರೆ x is greater than or equal to 1. ಇಲ್ಲಿ minus of x minus 1 if x minus 1 is less than 0 x is less than 1. mod x minus 1 ಇದು f of x. So f dash of x ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ f dash of x is equal to derivative of x minus 1 is 1. This is if x is greater than or equal to 1. Derivative of minus of x minus 1 is minus 1. This is for x less than 1. So left hand derivative of this function f dash of 1 minus ಕೇಳಿದ್ರೆ minus 1 ಬರುತ್ತೆ. f dash of 1 plus ಕೇಳಿದ್ರೆ plus 1 ಬರುತ್ತೆ. So mod x minus 1 at x equal to 1 left hand derivative is minus 1, right hand derivative is plus 1. Left hand derivative is minus 1 is true and the function is not differentiable. ಅವರು differentiable ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Statement 1 is true and statement 2 is false. Left hand derivative at x equal to 1 is minus 1 ಅದು true ಆಗಿದೆ. 1 minus ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್, 1 ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ಶೇಪ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಶಾರ್ಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್. ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ ದಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇಸ್ minus 1 and right hand derivative is plus 1. Therefore the function is not differentiable. So ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So statement 1 is true and statement 2 is false.
ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ absolute maximum value of the function ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. The absolute maximum or absolute minimum occurs either at the end points or at the critical point. So differentiate ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. f dash of x ಮಾಡಿ. Derivative of x cube is 3x square. 3x square is equal to 0. Andre x square 0. Andre x equal to 0. X equal to 0 is a critical point. ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಟು ಫೈಂಡ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಅದೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇಸ್ ಅ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಎಫ್ ಆಫ್ 0 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಫ್ ಆಫ್ 0 ಅಂದ್ರೆ 0 ಕ್ಯೂಬ್, 0 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಲ್ಲ, ಎಫ್ ಆಫ್ -2 ಅಂದ್ರೆ -2 ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. f of x is x cube. f of -2 cube. -2 cube ಅಂದ್ರೆ -8 ಆಗುತ್ತೆ. f of 2 ಅಂದ್ರೆ 2 cube. 2 cube is equal to 8. So absolute maximum value of this function is 8. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ದಿದೆ? 0 -8. 8 is the absolute maximum value of this function. Greatest among these function values is absolute maximum. Least value ಯಾವುದು? -8. Suppose ಅವರು absolute minimum value ಕೇಳಿದ್ರೆ -8 ಬರ್ಕೋಬಹುದು. -8 is least value, that is absolute minimum. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ absolute maximum value. Greatest among them is absolute maximum value, which is +8. Next one, integral of e power x into sin x minus cos x. So idu hege? Integral of e power x into, I'll write this as minus cos x plus sin x. Minus cos x plus sin x baritini. Because derivative of minus cos x is plus sin x. If you take f of x as minus cos x, if you take f of x as minus cos x, f of x equal to minus cos x ತಗೊಂಡ್ರೆ derivative of minus cos x is plus sin x. f dash of x is equal to sin x. Correct? So idu exactly in the form of integral of e power x into f of x plus f dash of x. f of x andre minus cos x. Derivative of minus cos x is plus sin x. Answer for this is e power x into f of x plus c. E power x into f of x is minus cos x. Minus cos x plus c. So answer is minus e power x into cos x. Of course plus c ಒಂದು arbitrary constant add ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆದಿತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, or add ಮಾಡಿಲ್ಲ. So better you can add a constant c for every indefinite integral. Correct? Derivative of minus cos x is plus sin x. So e power x into f of x plus c, e power x into minus cos x, minus e power x cos x plus c. Question number 10. The question number 9 ಆಗಿತ್ತು ಆವಾಗ, ಇದು question number 10 ಈಗ. Degree of the differential equation. Because there is e power dy by dx, degree is not defined. Because it is not polynomial in derivatives. The given differential equation should be polynomial in derivatives. Then only the degree is defined. Because of the presence of, since e power dy by dx is present, e power dy by dx is present, the given differential equation is not a polynomial in derivatives. Given the differential equation, given de anta barithine, given differential equation is not a polynomial in derivatives. Not a polynomial in derivatives. Not a polynomial in derivatives. The degree of the differential equation define agbekanದ್ರೆ it should be polynomial in derivatives. Degree is defined only if the differential equation is polynomial in derivatives. Polynomial ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ degree is defined, otherwise degree is not defined. Direction cosines of the vector. Direction cosines. If vector A is equal to xi plus yj plus zk ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ xi plus yj plus zk, then direction cosines are, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, direction cosines are cos alpha, cos beta, cos gamma. Direction cosines are cos alpha is equal to x by magnitude of vector A. Cos beta is equal to y by magnitude of vector A. Cos gamma is equal to z by magnitude of vector A. Magnitude find ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, where magnitude of vector A is equal to square root of x square plus y square plus z square.
This is how you find magnitude of the vector. So ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ I minus j plus 2k. So magnitude of vector ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ. Magnitude of vector A is equal to root of 1 square 1 plus minus 1 square 1 plus 2 square 4 ಅಂದ್ರೆ root 6 ಆಯ್ತು. So direction cosines ಏನು? Cos alpha, cos beta, cos gamma. These are the direction cosines. Cos alpha, cos beta, cos gamma. Cos alpha is to x by magnitude of vector. X andre coefficient of I cap. Coefficient of I cap by magnitude of vector E. Coefficient of I cap is 1 divided by magnitude of the vector is root 6. Cos beta andre coefficient of j cap is minus 1 divided by magnitude of vector is root 6. Cos gamma andre coefficient of k cap divided by magnitude of the vector. Coefficient of k cap is 2 divided by magnitude of the vector is root 6. 1 by root 6 minus 1 by root 6, 2 by root 6. Option B. Direction cosines of the vector. 1 by root 6 minus 1 by root 6, 2 by root 6. How to find direction cosines? Illi kottidini nanu. Okay. Next one. Angle between two vectors, vector A and vector B, with magnitude of vector A and magnitude of vector B is given. A dot B is given. We know the definition of the dot product. By definition of the dot product, we know that A dot B is equal to magnitude of vector A into magnitude of vector B into cos theta. A dot B is given to be equal to root 6. Magnitude of vector A is root 3. Magnitude of vector B is 2. Cos theta. So cos theta is equal to cos theta is equal to root 6 divided by 2 root 3. Root 6 is root 3 into root 2 divided by 2 andre root 2 into root 2 into root 3. Correct? Root 2 cancel, root 3 cancel, root 2 cancels, 1 by root 2. Cos theta is 1 by root 2 andre theta is pi by 4. Cos pi by 4 is 1 by root 2. Option C is answer. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸಲ. Cos theta is root 6 divided by 2 root 3. Root 6 na root 3 into root 2 ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2 na root 2 into root 2 ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ root 2 into root 3 cancel ಆಗಿದೆ 1 by root 2. Cos theta is 1 by root 2 means theta is pi by 4. Correct ಅಲ್ಲ? root 3 into root 2, root 3 into root 2 cancel ಆಗಿದೆ 1 root 2 1 by root 2. Theta is pi by 4. Option C is the answer. Question number 13. The equation of y-axis in space. Y-axis, any point on y-axis means x is 0, z is 0. So x is 0, z is 0. Option B is the answer. Equation of x-axis ಕೇಳಿದ್ರೆ if they ask to write equation of x-axis, neighboring concepts ಕೂಡ ನೋಡಿ. Equation of x-axis ಕೇಳಿದ್ರೆ y is equal to 0, z is equal to 0 ಆಗುತ್ತೆ. Equation of y-axis ಕೇಳಿದ್ರೆ any point on y-axis x coordinate is 0 and z coordinate is 0. X is 0, z is 0 ಆಗುತ್ತೆ. Equation of z-axis ಕೇಳಿದ್ರೆ equation of z-axis, any point on z-axis means what? X coordinate is 0 and y coordinate is 0 in 3D geometry. In space allidu. This is in space. In space. Space means 3D geometry. Correct? Equation of y-axis in space. X equal to 0, z equal to 0. Equation of x-axis andre y equal to 0, z equal to 0. Equation of z-axis andre x equal to 0, y equal to 0. ಅದೇ ತರ equation of xy plane ಕೇಳಬಹುದು. Equation of xy plane. Equation of xy plane andre z equal to 0. Equation of xy plane is z is equal to 0. Equation of yz plane ಕೇಳಿದ್ರೆ equation of yz plane ಕೇಳಿದ್ರೆ x equal to 0. ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೇಬರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ.
ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಝೆಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಕೇಳಿದರೆ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಝೆಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆದರೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಝೆಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲೇನಿಗೆ ಝೆಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ವೈ ಝೆಡ್ ಪ್ಲೇನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಯಾವುದಿಲ್ಲೋ ಅದನ್ನ 0 ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ಝೆಡ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಝೆಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ವೈ ಝೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಎಕ್ಸ್ ಝೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ವೈ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈ ಮತ್ತೆ ಝೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ವೈ 0, ಝೆಡ್ 0. ವೈ ಆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಝೆಡ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಝೆಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ವೈ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು. ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಿಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, P of A is given 1/2, P of B by A is 2/3. Find P of A intersection by using conditional probability. P of B by A is equal to P of B by A is equal to, by definition of conditional probability we have P of B intersection A divided by P of A. P of B by A is 2/3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. P of B intersection A, that is same as P of A intersection B. A intersection B is same as B intersection. ಅದು ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. P of A ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1/2, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So that this you can cross multiply, we get P of A intersection B. P of A intersection B is going to be equal to 2/3 into half. Cross multiply ಮಾಡಿ 2/3 into 1/2. So 2 cancel ಆದರೆ 1/3. 1/3 ಆಪ್ಷನ್ A ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ. 2/3 into 1/2. 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ, 1/3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 15. ಇಲ್ಲಿ ಅಸರ್ಷನ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 15 ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಜನ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸರ್ ಅಂತ, ಯಾರೊಬ್ರು ಸ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ. ಸರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಟು, ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಮೆಸೇಜಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ಇನ್ನು ಇದು 4th ಪೇಪರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು 7 ಪೇಪರ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 7 ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅನದರ್ 2 hours ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಅದು ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್. ಈ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದನ್ನೇ ಕೇಳಿ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಫಿಕ್ಸಾ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರ ಕ್ವಶನ್ ಫಿಕ್ಸಾ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಥರನೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತೂ ಪಕ್ಕ ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ಸೇ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಾ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಬಬಲ್, ಹೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದೇ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದೇ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಸರ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ರೀಸನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಸರ್ಷನ್ ಇ ಫಾರ್ 2 events E and F, P of E is 1/5, P of F is 1/2, then P of E by F is 1/5, then E and F are independent events. Independent events ಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. The conditional probability should become equal to unconditional probability. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, P of E by F is 1/5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, P of E ಕೂಡ 1/5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. From this, if you observe carefully, this value and this value both are same. So by observation, by careful observation, P of E by F is given to be equal to 1/5, which is same as P of E, which is same as P of E. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ is equal to unconditional probability. That means E and F are independent events. E and F are independent events. Whenever the conditional probability becomes equal to the unconditional probability, definitely we can tell the events are independent. ಆಮೇಲೆ ರೀಸನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, E and F are 2 independent events, then P of F by E is equal to P of F. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, the conditional probability is equal to unconditional probability. That is the reason for which these are becoming independent.
ಅಸರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲಿ ದ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಸರ್ಷನ್ is true and the reason is also true. So A is true and R is true. Both A and R are true. So option C. Fill in the blanks questions ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. So ನೋಡೋಣ. Find the value of ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So cos of secant inverse 2. Secant inverse of 2 ಅಂದ್ರೆ pi by 3 ಇಲ್ಲೇ ಬರಿಬಹುದು ನಾನು. Cos of secant inverse of 2 ಅಂದ್ರೆ it is pi by 3. Because secant pi by 3 is 2. Sin inverse of root 3 by 2 ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ pi by 3 ನೇ ಆಗುತ್ತೆ. Pi by 3 minus pi by 3 is 0. Cos 0 ಆಗುತ್ತೆ. Cos 0 ಅಂದ್ರೆ 1. So answer is 1. Sin inverse of cos x. Sin inverse of cos x you can write it as sin of pi by 2 minus x. Cos x is sin of pi by 2 minus x. Sin inverse of sin of pi by 2 minus x is pi by 2 minus x. ಇದು y. So dy by dx ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ when you differentiate this, derivative of pi by 2 is 0, derivative of minus x is minus 1. So 0 minus 1 minus 1, dy by dx is minus 1. The value of integral from 7 to 13 1 dx, integral of 1 ಅಂದ್ರೆ x ಆಗುತ್ತೆ, limits from 7 to 13. Integral of 1 ಅಂದ್ರೆ x. Integral of constant is constant into x because I am integrating with respect to x. Evaluate the function at upper limit minus lower limit. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 13 minus 7 ಅಂದ್ರೆ 6. Simple question. Integral of 1 with respect to x is x. Evaluate the function at upper limit minus evaluate the function at lower limit. 13 minus 7 that is 6. The projection of the vector I plus j along the vector I minus j. Projection of vector A on vector B formula. A dot B by magnitude of vector B ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. So projection concept ಗೆ 19th ಮನೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? A dot B by magnitude of vector B. I plus J dot I minus J divided by magnitude of I minus J. Correct? Projection of vector A along vector B is A dot B by magnitude of vector B. So I dot I andre 1 ಆಗುತ್ತೆ. Correct? I mean 1 into 1. How to take dot product? Multiply coefficients of I cap plus multiply coefficients of j cap. K cap illilla. So 1 into 1 1 plus 1 into minus 1 minus 1. Magnitude of I minus j is root 2. So 1 minus 1 0. 0 by root 2 0. So projection is 0. P of A intersection B ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, P of B ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, P of A dash given B ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. First find P of A by B, then we can use P of A dash given B as 1 minus P of A by B. First P of A by B ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. P of A by B, the conditional probability formula. P of A by B is equal to P of A by B is equal to P of A intersection B divided by P of B. P of A intersection B yesterday. P of A intersection B is 4 by 13. 4 by 13 by 9 by 13. 4 by 13 divided by 9 by 13. That is 13 cancels, 4 by 9 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು P of A by B. Correct? P of A intersection B divided by P of B. P of A by B ಆಯಿತು. That is 4 by 9. So P of A dash given B ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Now P of A dash given B is P of A dash given B is equal to 1 minus P of A by B. 1 minus P of A by B, which is 1 minus 4 by 9. 1 minus 4 by 9 is equal to 5 by 9. So 5 by 9 is the answer. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಲ್ಲ 1 ಇಸ್ ಆಗಿದೆ, ಕಾಸ್ 0 1, ಇದು ಮೈನಸ್ 1 1 ಮೈನಸ್ 1, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 6 0 1 ಮೈನಸ್ 1 6 0 5 by 9 2 ಒಂದು ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು 4th ಪೇಪರ್ ಮುಗೀತು. ಇದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅಲಾಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ, ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. Projection of vector A along vector B. Projection of vector A along
vector B. Vector A along vector B is equal to A dot B divided by magnitude of vector B. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. I minus j dot I plus j divided by magnitude of I plus j. I plus j dot I minus j by magnitude of I minus j. ಈ ಥರ ಬಂದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ 5 ಇದು 5ನೇ ಪೇಪರ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 4 ಪೇಪರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ 20 ಕ್ವಶನ್ಸ್ದು 4 ಸೆಟ್ ಆಯಿತು. 5ನೇ ಸೆಟ್ ಈಗ. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ MCQs ಇದೆ. Relation R on the set 1, 2, 3 be defined by this. R is equal to ordered pair 1, 1, 2, 2. Then R is reflexive ಆಗುತ್ತಾ? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 1, 1, 2, 2, 3, 3 ಇರಬೇಕು. 3, 3 ಇಲ್ಲ. ಸೊ R is not reflexive. 3, 3 does not belongs to R. 3, 3 does not belongs to R. Therefore, R is not reflexive. R is not reflexive. Reflexive ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅದು ಬೇಕಾಗೂ ಇಲ್ಲ. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? 1, 1 ಇದೆ, 2, 2 ಇದೆ. Therefore, it is symmetric. Transitive ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. It is transitive. It is symmetric. So, symmetric and transitive. So, option C. It is both symmetric and transitive. A, B belongs to R implies B, A belongs to R. ಕರೆಕ್ಟಾ? 1, 1, 2, 2 ಇದೆ. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. 1, 1, 2, 2. A, B, B ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರಿವಿಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್, ಬೋತ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅವ್ರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಾಲಮ್ 1 ವಿತ್ ಕಾಲಮ್ 2. ಕಾಲಮ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಡೊಮೇನ್ ರೇಂಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ -1 +1. ಅಂದ್ರೆ A goes to 1. A goes to 1. Domain of secant inverse x is all real numbers except the open interval -1 +1. Andre x is greater than or equal to 1 or x is less than or equal to -1. Range of cosec inverse x. Cosec inverse x range idella closed interval -π/2 to π/2 except 0. So B goes to 3. B goes to 3. Range is nothing but the principal value branch. Range is nothing but principal value branch. Avagle nanu 6 inverse trigonometric function the range bardide. Okay. So range of cot inverse x is 0 to π. C goes to 2. C goes to 2. Range of cot inverse x is 0 to π. A goes to 1, B goes to 3 and C goes to 2. Option D is the answer. Notkolli answer. Sari idi anta. Correct alla? Domain of sec inverse x is all real numbers except -1 +1. So A goes to 1. Range of cosec inverse x is closed interval -π/2 to π/2 except 0. Range of cot inverse x is the interval 0 to π. Next, the matrix A is a symmetric matrix. Then the values of A and B are respectively what? Symmetric matrix and it should be a square matrix in which Aij is equal to Abi. Andre A transpose equal to A. So diagonal elements condition iralla, non-diagonal condition irutte. So a square matrix A equal to Aij 3 n cross n barithini. So that it is a square matrix. N cross n indicates square matrix is symmetric if Aij is equal to Abi. Is a symmetric matrix. Is symmetric matrix if Aij is equal to Abi. Aij is equal to Abi. Andre A12 is equal to A21. That is A12 is equal to A21. Amele and A23 is equal to A32 and A13 is equal to A31. Ella satisfied. A12 is equal to A21. This and this should be same. 2B is equal to 3. 2B is equal to 3 implies B is equal to 3/2. B is equal to 3/2. A23 is equal to A32. Second row, third column is equal to third row, first column. They are equal agide already. Nodi 3, 3 already equal agide. A23 is 3. Second row, third column. Idu third row, second column. Adu 3 idu equal agide. Already it's equal. A13 is equal to A31. A13 is the first row, third column. A31 and third row, first column. 3A is equal to -2. A13 is -2. A31 is 3A. So 3A is equal to -2. Correct? 3A is equal to -2 implies A is equal to -2/3. So value of A is -2/3 and value of B is 3/2. -2/3, 3/2. Option A.
these two are equal, these two are equal, and these two are equal. So answer is option A. The value of A is minus 2 by 3, value of B is 3 by 2. Question number 4. A and B are invertible matrices of the same order. Determinant of AB is 8, determinant A is 2, then determinant B is how much? We have determinant of AB is equal to determinant of A into determinant of B. Determinant of the product is equal to product of the determinant. Determinant of AB is given to be equal to 8. Determinant of A is 2 into determinant of B. So determinant of B is 4. Determinant of B is 8 by 2 is 4. Option A. Determinant of AB is determinant A into determinant B. Determinant of AB is 8. Determinant of A is 2. So determinant of B is 8 by 2, 4. Fifth one, the function f of x equal to square bracket x, where square bracket denotes the greatest integer function. We know that the greatest integer function is continuous for every non-integral values and discontinuous for integral values. Is discontinuous only for integral values of x. Saridya is a constant function alla. Is continuous for all x alla. Derivable for all x alla. It is discontinuous for every integral values of x. Saridya. Option A. Greatest integer function is discontinuous for integral values of x and it is continuous for non-integral values of x. For every non-integer it is continuous and for every integral values it is discontinuous. We can prove that at every integral value the left hand limit is not equal to right hand limit. Say if we take x equal to 5 as an integer, if we find out the left hand limit is limit x tends to 5 minus. Limit x tends to 5 minus of greatest integer function. 5 minus andre slightly less than 5, say 4.999. Greatest integer value 4.999 is 4. Correct? Right hand limit tagondre limit x tends to 5 plus. Limit x tends to 5 plus. Greatest integer value of x. 5 plus means what? Slightly greater than 5. So 5.000001. Greatest integer value of 5.000001 is 5. So greatest integer function is for right hand limit it is equal to 5. Left hand limit is 4. Left hand limit is not equal to right hand limit. Therefore limit does not exist. If limit does not exist, the function is discontinuous. Limit does not exist, the function is discontinuous. For every integral values, the greatest integer function is discontinuous. One example, for any integer value, you can take the greatest integer function is discontinuous because left hand limit is not equal to right hand limit. For any integer a, left hand limit will get a minus 1 and right hand limit will get a. Okay, at any x equal to a belonging to z, at any x a belonging to z, if you find out left hand limit, we are going to get a minus 1, and right hand limit we get a. So left hand limit is not equal to right hand limit. X tends to 5 minus ge 4 1. So 5 plus ge 5. A minus ge a minus 1 barata hai. A plus ge a barata hai. Left hand limit is not equal to right hand limit. Therefore, at every integral values, limit does not exist. Therefore, the greatest integer function is discontinuous. The derivative of e power log x with respect to x. Ili y is equal to togoli. We know that exponential and log are inverse functions. So important concept of exponential and log are inverse functions of each other. So e power log x is x. Let y is equal, take the given function as y. So e power log x becomes x. Y is equal to x, dy by dx is equal to 1. Y is equal to x, so dy by dx is equal to 1. Now, these questions similar type kelidare already. So find the derivative of y is equal to e power 4 log x anta kelidare. 4 log x andre hege baribodu, we can write this as e power log of x power 4. E power log of x power 4, because we know the property that n log m is equal to log m power n. Correct? Property of log. And e power log of x power 4 is x power 4 agate. So that dy by dx is 4x cube. Differentiate madi. dy by dx. Derivative of x power 4 is 4x cube. Ee tara questions galu baro sadhyategalide. Avaru ee taranu kelbodu. Y is equal to e power 2 log sin x. 2 log sin x. 2 log sin x andre log of sin x square agate. E power log of sin x the whole square. E power log of f of x using this property.
2 log sin x andre log of sin x square. Because of this property we have n log m is equal to log m power n. E power log of sin x the whole square andre sin x the whole square. Because e power log of f of x is f of x. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, e power log of f of x, e power log to the base e of f of x is equal to f of x, e power log of f of x, f of x. Now we can differentiate dy by dx. Derivative of sin x the whole square, it is of the type x square. Derivative of x square andre 2x. Derivative of sin x the whole square andre 2 sin x into derivative of sin x is equal to cos x. 2 sin x cos x andre sin 2x. sin 2x. ಈ ತರ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲದೇನೆ ಬೇರೆ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಲಾಗ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಇ ಪವರ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸಪೋಸ್ y is equal to a to the power log to the base a of sin x ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ a ಮತ್ತೆ log to the base they are inverse functions of each other. a power log to the base a f of x is f of x. Remember that a to the power log to the base a of f of x is going to be equal to f of x. ಇದು ಸೇಮ್ ಇದೆ. a ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ? a ಮತ್ತೆ log ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ a to the power log to the base ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. sin x ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯಿತು. ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ a power log to the base a f of x. a ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ? ಇದೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ f of x ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ sin x ಬರುತ್ತೆ. So that you can differentiate dy by dx is equal to cos x. ಈ ತರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಅಂಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಲಾಗ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಈ ತರನು ಕೇಳಬಹುದು. ಸಪೋಸ್ y is equal to 3 to the power 2 log x to the base 3. So 3 to the power log to the base 3. So 2 log x ನ ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ log x square ಬರಿಬಹುದು. 2 log x is log x square. ಇಲ್ಲಿ 3 to the power log to the base 3 ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. y is equal to x square ಆಗುತ್ತೆ. So that dy by dx is equal to derivative of x square is equal to 2x. ಈ ತರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6. ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ತರ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ. ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರೇಟ್ ಮೆಷರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ದೇ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ. ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ r dash of x, differentiate derivative of 3x square is 6x, derivative of 36x 36 into 1, that is derivative of 5 is 0, derivative of 3x square 3 into 2x 6x, derivative of 36x 36 into 1 36, and derivative of constant is 0. r dash of 15 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. put x is equal to 15, 6 into 15 plus 36, 6 into 15 is 90, 90 plus 36 is equal to 126. Option D. Rate of change of marginal cost is marginal revenue. Rate of change of total revenue is marginal revenue. If you differentiate the total revenue, what we get is marginal revenue. Rate of change of total revenue is marginal revenue. So marginal revenue ಬೇಕಂದ್ರೆ r of x ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇಸ್ r dash of x. r dash of x is marginal revenue. r of x is total revenue. Absolute maximum value of the function ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. f of x equal to x cube, x belongs to the interval -2 to +2. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ f dash of x ಮಾಡಿ. Derivative of x cube is 3x square. f dash of x equal to 0. 3x square 0 ಅಂದ್ರೆ x equal to 0. x equal to 0 is a critical point. We know that maximum and minimum value occurs either at the end points or at the critical point. So find out the function value at the critical point. And also you have to find the function value at the end points of the interval. f of -2 ಮಾಡಿ, f of 2 ಮಾಡಿ, f of 0 ಎಷ್ಟು? f of 0, 0 cube 0. f of -2, -2 cube which is -8. f of 2 that is 2 cube is equal to 8. ಈ ಮೂರು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, comparing these three values, which is greatest is 8. So absolute maximum value is 8. Greatest among them is absolute maximum value, least among them is absolute minimum value. ಈ ಮೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು absolute maximum value, that is 8. ಈ ಮೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ -8. -8 is absolute minimum. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರಿಬಹುದು
minus 8 is absolute minimum or ಕೇಳಿಲ್ಲ minus 8 is absolute minimum, 8 is absolute maximum. Absolute maximum value. Next, question number 9. Integral of 2 minus 3 sin x divided by cos per x. Take the integral as I. I is equal to, separate the terms. 2 minus 3 sin x divided by cos square x. Separate the terms ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Divide individually. 2 divided by cos square x minus 3 sin x divided by cos square x. Separating the terms. Dividing individually. 2 means 2 into 1. 2 andre 2 into 1. Correct? Integral of 2 into 1 by cos per x andre secant square x. ಇಲ್ಲಿ minus 3 into sin by cos per ಅಂದ್ರೆ sin by cos into cos. Sin by cos is tan, 1 by cos is sec. So tan x into secant x ಆಯ್ತು. So integrate this. 2 into integral of secant square x is tan x. Integral of tan x into secant x is secant x. Because derivative of secant x is secant x tan x. 2 tan x minus 3 secant x plus c. This is option A. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸಲ. Separate the terms, divide individually ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 by cos per x minus 3 sin x by cos per x. Separating the terms, dividing individually. 2 ಅಂದ್ರೆ 2 into 1 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 by cos per x is secant square x. minus 3 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. sin by cos square. sin by cos square ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. sin x divided by cos square x. cos square x ಅಂದ್ರೆ cos x into cos x. sin x divided by sin x ಅಂದ್ರೆ sin x into 1 ಬರ್ಕೋಬಹುದು. Correct? Sin x by cos x, tan x, and 1 by cos x is secant x. So sin x by cos square x is tan x into secant x. Integral of secant square x is tan x because derivative of tan x is secant square x. Derivative of tan x is secant square x. So integral of secant square x is tan x. 3 constant ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Integral of tan x into secant x is secant x because derivative of secant x is secant x tan x. Integral of tan x into secant x is secant x. So 2 tan x minus 3 secant x plus c. Option A. ಸರಿನಾ? Move on to the next one. Question number 10. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ integration ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Take the integral as I. Integral from 1 to root 3. 1 by 1 plus x square. Integral of 1 by 1 plus x square andre tan inverse of x. Tan inverse of x. Limits from 1 to root 3. Evaluate the function at upper limit minus lower limit. Tan inverse of root 3 minus tan inverse of 1. Evaluate the function at upper limit minus evaluate the function at lower limit. Integral of 1 by 1 plus x square is tan inverse x because derivative of tan inverse x is 1 by 1 plus x square. So integral of 1 by 1 plus x square is tan inverse of x. Evaluate the function at upper limit minus lower limit. Pi by 3 minus pi by 4. Correct? Tan inverse of root 3 is pi by 3. Tan inverse of 1 is pi by 4. LCM of 3 and 4 is 12. 3 4s are 12. So we get 4 pi. 4 3s are 12. So 3 pi. 4 pi minus 3 pi is pi. Pi by 12. Option D. Question number 11. Statement 1, statement 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. If either magnitude of vector A is 0 or magnitude of vector B is 0, then A dot B is 0. ಅದು true. If magnitude of vector A is 0 andre A is equal to 0. Magnitude of vector A is equal to 0 means vector A should be 0 vector. Ili or magnitude of vector B is equal to 0 andre vector B is equal to 0. Either vector A is 0 vector or vector B is 0 vector, then A dot B is 0. ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ assume that magnitude of vector A is 0, then apply A dot B formula. A dot B ಅಂದ್ರೆ mod magnitude of A into magnitude of B into cos theta. A dot B formula ಏನು? Definition of the dot product.
A dot B is equal to magnitude of vector A into magnitude of vector B into cos theta. Magnitude of vector is 0 na, magnitude of vector is 0 ಅಂದ್ರೆ 0 into some non-zero number 0 ನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 0 ಅಥವಾ 0 ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು 0 ಆದ್ರೂ ಸಾಕು. A dot B 0. So statement 1 is true. Statement 1 is true. What about statement 2? A cross B is equal to 0 vector ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Statement 2 ಅಲ್ಲಿ given A cross B is equal to 0 vector. A cross B is equal to 0 vector. Andre, if you take magnitude on both sides, magnitude of A cross B is equal to magnitude of 0 vector is 0. Correct? Magnitude of A cross B andre magnitude of A into magnitude of B into sin theta. Magnitude of A into magnitude of B 0 alde hodre kuda sin theta is 0. Assume that magnitude of A is not equal to 0, magnitude of B not equal to 0. So sin theta is equal to 0. Sin theta 0 andre theta is equal to 0 or theta is equal to pi agate. Correct? So 0 or pi andre I can conclude that A and B are parallel vectors. A and B perpendicular. It's symbol perpendicular. A is perpendicular to B is false. A is parallel to B. A is, from this I can conclude that vector A is parallel to vector B. Parallel vectors. Theta is 0 or theta is pi anta bandide. So collinear vectors could agbodu. Parallel or collinear vectors. That means they can't be perpendicular. Statement 1 is a true, but statement 2 is false. Option A. Statement 1 is true. Statement 2 is false. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ ಆಫ್ A dot B ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ, ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ A dot B is equal to minus magnitude of A into magnitude of B. Want to find angle between vector A and vector B. A dot B is equal to minus magnitude of A into magnitude of B ಅಂತ ಇದೆ. A dot B ಏನು ಡೆಫಿನೇಷನ್, dot product A dot B is magnitude of A into magnitude of B into cos theta is equal to minus magnitude of A into magnitude of B. So magnitude of A into magnitude of B cancel agate. So what you get is cos theta is equal to minus 1. Cos theta minus 1 andre theta is equal to pi, because you know cos pi is minus 1. So angle between the two vectors is pi. Direction ratios of x-axis. Direction cosines of x-axis 1 0 0. Direction ratios of x-axis k 0 0. Correct? If you ask direction cosines of x-axis kelidre, direction cosines of x-axis are, for x-axis angle alpha is how much? 0. Angle made by x-axis with x-axis 0. Beta andre angle between x-axis and y-axis 90 degree. Gamma andre angle between x-axis and z-axis adu kuda 90 degree. So direction cosines of x-axis are cos alpha andre cos 0 degree, cos beta andre cos 90 degree, cos 90 degree, cos 0 is 1, cos 90 degree is 0, cos 90 degree is 0. The direction cosines of x-axis. Direction cosines bere, direction ratios bere. Direction ratios are the numbers which are proportional to direction cosines. So direction cosines are 1 0 0 andre direction ratios can be k 0 0. Direction ratios of x-axis. Direction ratios of x-axis are enagate k 0 0, which is option C. ಅದೇ ತರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 0 k 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇದು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. P of A is 1 by 2, P of B is 0. Find P of B by A. P of B by A, the conditional probability apply ಮಾಡಿ. P of B by A is equal to P of B intersection A divided by P of A. The definition of the conditional probability. P of B intersection A divided by P of A. See, P of A 1 by 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. P of B intersection ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. P of B is given to be 0. P of B is given to be equal to 0. We know that
we know that P of A intersection B is always going to be less than or equal to P of B. P of B is 0 now. That is P of A intersection B is always less than or equal to P of B. P of B value 0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So substitute the value of P of B is 0. P of A intersection B less than or equal to 0. Less than 0 ಅಂದ್ರೆ negative. Probability of an event cannot be negative. P of A intersection B less than 0 is not possible. P of A intersection B is less than 0 is not possible. Is not possible. P of A intersection B less than 0 is not possible. Implies P of A intersection B less than or equal to 0. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಗಲೇಬೇಕು. Less than 0 ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ equal to 0 ಆಗಬೇಕು. Less than 0 ಆಗಲ್ಲ. So P of A intersection B should be equal to 0. So P of A intersection B is 0. P of A is 2. P of A is 1 by 2. 0 divided by 1 by 2, that is 0 by half, andre 0, which is option B. So logically ide P of B ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 0. So P of A intersection B ಕೂಡ 0 ಆಗಲೇಬೇಕು. Because P of A intersection B is always less than or equal to P of B. P of A intersection B less than or equal to 0 ಅಂದ್ರೆ less than 0 ಆಗಲ್ಲ. Probability of an event can't be negative. So it should be equal to 0. P of A intersection is 0. So value ಬಂತು. P of B intersection is same as P of A intersection is 0. 0 by half 0. 0 by non-zero number 0. Option B. 15th one. Two balls are drawn at random with replacement from a box containing 10 black and 8 red balls. Find then the probability that both are red. So ಇಲ್ಲಿ with replacement ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಆವಾಗ without replacement, ಇದು with replacement. So probability that both the balls are red. Probability that the first ball is red and second ball is red. ಎರಡು red ಆಗಬೇಕು. Probability of getting a red ball multiplied by probability of getting a red ball given that second ball is also probability of getting a second ball is red given that the first ball is red. Idu with replacement, idu technical word nodi, very important. With replacement ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. What is probability of getting a red ball? The first ball is red. Number of red balls by total number of balls. Total number of balls 10 plus 8, 18. So probability of getting the first ball as red is 8 by 18. Multiplied by with replacement. One ball ತಗೋತಾರೆ ವಾಪಸ್ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಾಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 18 ಇರುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಇಸ್ 18 only. Okay, so probability of getting second ball as red given that the first ball is red. First ball red ಆಗಿದ್ದಾಗ what is the probability that second ball is also red? Because of with replacement total number of balls 18 ಇದೆ, number of red balls ಕೂಡ 8 ಇದೆ. So 8 by 18 ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ. 8 by 18 ಅಂದ್ರೆ 4 by 9, ಕರೆಕ್ಟಾ? 2 4s are 2 9s are into 4 by 9. 4 into 4 16, 9 into 9 is 81. 16 by 81. Option B. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸಲ. ಇದು ವಿತ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮಿಗೆ ಕೂಡ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿತ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವಾಪಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. 16th one. Derivative of 3 into x power x at x equal to 1 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೇಜ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿ ನೋ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ಸ್. ನೆನ್ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಟು ಟೇಕ್ y is equal to 3 into x power x. Y is equal to 3 into x power x. Want to find dy by dx. dy by dx is equal to 3 into derivative of x power x is x power x into 1 plus log x. ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸು, ಟೈಮ್ ಸೇವಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆವಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿ ಟಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್. ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. So we want to find the derivative at x is equal to 1. So find derivative ಮಾಡಿದೀವಿ. Now put x equal to 1. dy by dx at x is equal to 1. dy by dx at x is equal to 1. That is 3 into 1 power 1 into 1 plus log 1.
log 1 ಅಂದರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ 3 into 1 3 1 plus log 1 is 0 3 into 1 is 3 so answer is 3 for this 3 ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ next the minimum value of the function f of x equal to mod x plus 2 minus 1 mod x plus 2 mod x ಇದೆಲ್ಲ v shape graph ಅದರ minimum value is 0 so minimum value of mod x plus 2 ಕೂಡ 0 0 minus 1 is minus 1 0 minus 1 is minus 1 remember that minimum value of mod x is 0 mod x ಹೀಗಿರುತ್ತೆ mod x minimum value is 0 mod x plus 2 ಅಂದರೆ ಇದು f of x equal to mod x ಇದು mod x plus 2 ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ mod x plus 2 ಅಂದ್ರೆ symmetric at x equal to minus 2 ಇದು f of x is equal to mod of x plus 2 ಆಗುತ್ತೆ mod of x plus 2 this is at x equal to minus 2 so minimum value of mod of x plus 2 is going to be equal to 0 which occurs at minus 2 so 0 minus 1 which is minus 1 find the number of arbitrary constants in the particular solution of a differential equation of third order ಇಲ್ಲಿ number of arbitrary constants ಕೇಳ್ತಾರೆ particular solution ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಆನ್ಸರ್ 0 general solution ಕೊಟ್ರೆ number of arbitrary constants is equal to order of the differential equation particular solution ಅಲ್ಲಿ always the number of arbitrary constants is 0 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಟ್ ಅಂತ in a general solution in number of arbitrary constants number of arbitrary constants is equal to the order of the differential equation is equal to order of a differential equation when in number of arbitrary constants in the general solution in the general solution in the GS in the general solution is always equal to order of the differential equation number of arbitrary constants in the general solution ಕೇಳಿದ್ರೆ is equal to order of the differential equation number of arbitrary constants in the particular solution of any order is 0 number of arbitrary constants number of arbitrary constants number of arbitrary constants in the particular solution of any order is always 0 in the particular solution of any order is 0 so particular solution ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ so number of arbitrary constants in the particular solution of a differential equation of third order ಕೊಡ್ಲಿ second order ಕೊಡ್ಲಿ fourth order ಕೊಡ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ಲಿ particular solution ಬಂದಾಗ ಆನ್ಸರ್ 0 number of arbitrary constants ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ 3 ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟೋ ಅಷ್ಟೇ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ 0 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ 19th one ಇದೆ the scalar product of this and this is given to be minus 10 find the value of lambda so ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಗು ಆ ವೆಕ್ಟರ್ ಗು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ scalar product is nothing but the dot product so ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು ನಾನು lambda I plus j minus 3k lambda I plus j minus 3k dot lambda I plus j minus 3k dot ಯಾವುದು 3i minus 4j plus 7k 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 is equal to minus 10 correct find lambda lambda into 3 lambda 1 into minus 4 minus 3 into 7 minus 21 is equal to minus 10 correct 3 lambda minus 4 minus 21 so 3 lambda is equal to minus 10 ಇದು minus 4 minus 21 minus 25 ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ plus 25 so this is equal to 15 3 lambda is equal to 15 lambda is equal to 5
ಕರೆಕ್ಟಾ? minus 25 ಹಚ್ಚೋದ್ರೆ plus 25, 25 minus 10 15, 3 lambda 15, lambda is 5, so value of lambda is 5. P of A, P of B ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. A and B are independent events. P of A intersection is 3 by K, find K. P of A intersection is P of A into P of B because of independent events. Correct? Independent events ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ? Because of independent events, we can use the condition that as A and B are independent events, as A and B are independent events, A and B are independent events. A and B are independent events. We have P of A intersection B equal to P of A into P of B. P of A intersection B is equal to P of A into P of B. P of A intersection B is ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. P of A intersection B is 3 by K. 3 by K is equal to P of A ಎಷ್ಟು? P of A is 3 by 5. 3 by 5 into 5 by 10. 3 by 5 into 5 by 10. 3 by 5 into 5 by 10. P of A into P of B. 5 5 cancel. So 3 by 10 ಆಯಿತು is equal to 3 by K ಇದೆ. So cancel 3 3 on both sides and take reciprocals. We get K is equal to 10. 5 5 cancel ಆಗಿದೆ. 3 3 cancel. K is equal to 10. So 3 minus 1 0 5 10. 3 minus 1 0 5 10. 2 ಒಂದು ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? 3 minus 1 0. 3 minus 1 0. 5 10. So 5 papers ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ವಿತ್ MCQs ಆ್ಯಂಡ್ fill in the blanks. ಇನ್ನೂ 2 ಪೇಪರ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ. ಬ್ರೇಕ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು. ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬ್ರೇಕ್ ಇರಲಿ. ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಅದು ಬೋರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಕಿವಿ ಚೂರು ಹಣ್ಣಾಗಬೇಕು. 1.39 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ ಆ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ ಬಚ್ಚಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ.
Next, paper 6 ಹೋಗೋಣ. Part A MCQs ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟು ತನಕ 5 papers ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು 6th paper. A function f from R to R is defined by this. F of x equal to 2x plus 6 is a bijective mapping. ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ bijective ಅಂತ. It's both 1 1 and on 2. So bijective ಆದಾಗ the function is going to be invertible. So inverse ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Given that the function is a bijective function, want to find inverse of this function. Given f of x, let y be equal to f of x. Let y be equal to f of x. This implies x is equal to f inverse of y. Y is equal to f of x implies x equal to f inverse of y. Finding inverse means find the value of x. So y is equal to f of x ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ 2x plus 6. f of x is 2x plus 6 substitute ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So finding inverse means finding the value of x from this. So from this x you find out y minus 6 is equal to 2x, or I can write x is equal to y minus 6 divided by 2. This is your inverse function. X means what? X means f inverse of y. So x is f inverse of y. Therefore f inverse of y is equal to f inverse of y is equal to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ y by 2 minus 6 by 2. Separate the terms and write y by 2 minus 6 by 2. 6 by 2 is 3. So f inverse of x ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? f inverse of x means you write the answer in terms of x. So f inverse of x is equal to x by 2 minus 3. So f inverse of x is given by x by 2 minus 3. Option A. So finding inverse means finding a value of x. X is f inverse of y. So x find ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ y is equal to f of x. f of x is 2x plus 6 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So y minus 6 divided by 2. Separate the terms y by 2 minus 6 by 2. y by 2 minus 3. That is f inverse of y. If you want to express as a function of x, f inverse of x, replace y by x. So we get x by 2 minus 3. Option A. What is the next one? Question number 2. The principal value branch of secant inverse x. Meaning already principal value branch ಅಥವಾ range of inverse trigonometry functions ಆವಾಗಲೇ ಒಂದ್ಸಲ ಬರ್ದಿದ್ದೆ. So by memory we can tell the principal value branch of secant inverse x is closed interval 0 to pi except pi by 2. So closed interval 0 to pi except pi by 2, which is option D. Question number 3. If a matrix has 13 elements, then the total number of possible different orders of matrices. 13 elements idre, we can write the orders as 1 cross 13 and 13 cross 1. So erade possibility irudu because 13 is a prime number. Because 13 is a prime number, we can have only 2 possible orders, 1 by 13, 13 by 1. 1 by 13 is a row matrix because it has only one row. 13 by 1 is a column matrix because it has only one column. So only 2 possible orders it can have because it is a prime number. Next, fourth one. Determinant of 3x x1 is equal to determinant of 3 2 4 1. Find the value of x. Given determinant of 3x x1 is equal to determinant of 3 2 4 1. Expand ಮಾಡಿ what do you get? 3 into 1 3 minus x square. Cross apple sauce, multiply minus multiply. 3 into 1 3 minus 8. Correct? 3 minus x square. ಇಲ್ಲಿ 3 minus 8. 3 3 cancels. So you get minus x square is equal to minus 8. Minus minus cancel ಆಗುತ್ತೆ. X square is equal to 8. X square is equal to 8 andre x is equal to plus or minus root 8. Root 8 andre root of 4 into 2, which is 2 root 2. So we get plus or minus 2 root 2. The value of x is plus or minus 2 root 2. Option D. Very simple question. The derivative of f of x equal to mod x minus 3 at x equal to 3. We know that mod x minus a is not differentiable at x equal to a. So mod x minus 3 is not differentiable at x equal to 3. Not existing. We know that f of x equal to mod of x minus a is not differentiable at x equal to a. Is not different. It is continuous everywhere. It is differentiable at other points, but at x equal to a it is not differentiable. Is not differentiable at x equal to a.
not differentiable at x equal to a. Mod of x minus a is not differentiable at x equal to a. Mod of x minus 3, therefore mod of x minus 3 is not differentiable at x equal to 3. Mod of x minus 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, it is not differentiable at x equal to 3. Why it is not differentiable? Because it has a sharp point. At x equal to 3 it has a sharp point. The function has, the graph of the function as sharp point means the function is not differentiable. Graph ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? Mod x minus 3 like this. And also theoretically if you find the left hand derivative and right hand derivative, we can tell the function is not differentiable because left hand derivative comes to -1 and right hand derivative is +1. Therefore the function is not differentiable. Left hand derivative is not equal to right hand derivative, function is not differentiable. Okay, mod of x minus 3 ಇದು. Mod of x minus 3 graph ಹೇಗಿದೆ? Correct? F of x equal to mod of x minus 3. Not differentiable because left hand derivative ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ -1 ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ +1 ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗಲೇ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, mod x ಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡಿ mod x minus 1 ಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ಅದೇ ರೀತಿ mod x minus 3 ಗೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಈವನ್ at 3 it is continuous, but it is not differentiable at x equal to 3 because the graph of the function has a sharp point. ಅಥವಾ theoretically ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ at x equal to 3 it is going to be -1 and right hand derivative is going to be +1. Therefore the function is not differentiable. Next one, ಇದು 0 less than x less than 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Because of this condition, this will simplify to cos inverse x and sin inverse x plus cos inverse x is pi by 2. It's a delete topic, but we can do it by other method also by putting x equal to sin theta. Sin inverse plus cos inverse ಆಗುತ್ತೆ pi by 2, derivative of pi by 2 0. So dy by dx 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗಲೇ ಒಂದ್ಸತಿ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಯರ್ ಮೋರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ put x is equal to sin theta ಹಾಕೋಬೇಕು. Put x is equal to sin theta so that y is equal to sin inverse of x ಜಾಗದಲ್ಲಿ sin theta ಹಾಕೊಳ್ಳಿ plus sin inverse of root of 1 minus sin square theta. ಕರೆಕ್ಟಾ? sin inverse of sin theta is theta ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು sin inverse of 1 minus sin square ಅಂದ್ರೆ cos square, root of cos square ಅಂದ್ರೆ cos. So what we get is theta plus sin inverse of cos theta andre sin of pi by 2 minus theta. It is equal to theta plus sin inverse of sin of pi by 2 minus theta is pi by 2 minus theta. So pi by 2 ಆಗುತ್ತೆ. Therefore y is pi by 2. Simplified form of this y is pi by 2. Therefore constant y is a constant. So dy by dx is equal to 0. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 and 1 sin inverse of root of 1 minus x square is cos inverse of x ಆಗುತ್ತೆ. sin inverse of x plus cos inverse x is pi by 2, derivative of pi by 2 0. therefore dy by dx is 0. ನಾನು ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ -1 and 0 ಬೇರೆ ಆನ್ಸರೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ 2 by root of 1 minus x square ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. If the value of x lies between -1 and 0, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ pi minus cos inverse x ಆಗುತ್ತೆ. So that when you differentiate, ಇದು 1 by root of 1 minus x square, derivative of pi 0 ಆಗುತ್ತೆ. derivative of minus cos inverse x ಅಂದ್ರೆ plus 1 by root of 1 minus x square, ಆವಾಗ 2 by root of 1 minus x square ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಅದು ಫಾರ್ -1 to 0 ಗೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, next one, question number 7. Minimum value of mod x in R. Mod x graph, V shape graph ಗೊತ್ತಲ್ಲ, mod x is having minimum value 0. The V shape graph ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. mod x, minimum value of mod x is 0, which occurs at x equal to 0. Minimum value of mod x occurs at x equal to 0 and the minimum value is also 0. F minimum is equal to 0 for this function mod x. Very simple question. Rate of change of area of the circle with respect to its radius when r is equal to 4 centimeters dash pi centimeter square. ಇದು dash ಏನು ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಫಾರ್ಮುಲಾ pi r square. Area of the circle is pi r square. You want to find rate of change of area of the circle with respect to radius. ಅಂದ್ರೆ differentiate this with respect to r. dA by dr ಮಾಡಿ. Differentiate with respect to r. dA by dr.
dA by dr is equal to constant into variable. Constant keep as it is. Derivative of r square is 2r. Want to find dA by dr when r is equal to 4 centimeter. dA by dr when r is equal to 4 centimeter. R is equal to 4. 4 into 8. 8 pi. Correct? 8 pi centimeter square per centimeter. So 8 pi agate. So answer is option C. Dash pi, which is 8 pi. Ninth one, integral of 1 minus x by root x. Integral of 1 minus x divided by root x. Take this integral as I, separate the terms. 1 by root x minus x by root x. 1 by root x minus x by root x. Integral of 1 by root x is 2 root x. Because the derivative of root x is 1 by 2 root x. Integral of 1 by 2 root x is root x. Or integral of 1 by root x is 2 root x. Minus x by root x andre root x agate. This will simplify to integral of root x into dx. Integral of root x is x power 3 by 2 by 3 by 2. The 2 by 3 x power 3 by 2. 2 by 3 x power 3 by 2. Plus a constant c. So 2 root x minus 2 by 3 x power 3 by 2 plus c. Option B. Correct? Option B. 2 root x. Integral of 1 by root x is 2 root x. ಅದೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮಧ್ಯ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಅಥವಾ ಇದು ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 3 by 2 x power 3 by 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ 2 by 3 x power 3 by 2. Option B. Question number 10. Integral from 0 to pi sin square x by 2 minus cos square x by 2. We know the formula for cos x. Cos x is equal to cos square x by 2 minus sin square x by 2. The half angle formula for cos x. Cos square x by 2 minus sin square x by 2. Our kotirodilli sin square x by 2 minus cos square x by 2. So multiply by minus 1. So you get minus cos x is equal to sin square x by 2 minus cos square x by 2. Sin square x by 2 minus cos square x by 2. Multiply by minus 1. So sin square x by 2 minus cos square x by 2 is minus cos x. Integral from 0 to pi minus cos x. Minus cos x into dx. Integral of cos is sin. Integral of minus cos x is nothing but minus sin x. Integral of minus cos x is minus sin x. Limits from 0 to pi. Evaluate the function at upper limit minus evaluate the function at lower limit. Evaluate the function at upper limit. Sin pi minus sin 0. So let's start at the minus of sin pi minus sin 0. Sin pi is 0. Sin 0 is 0. 0 minus 0 is 0. Minus 0 equal to 0. Option A. First of all, note the formula. Sin square x by 2 minus cos square x by 2 is minus cos x. Integral of minus cos x is minus sin x. Minus horrid quality. Sin pi minus sin 0. You know that sin of n pi is equal to 0 for all n belongs to z. Sin of n pi is equal to 0 for all n belongs to z. Sin pi is 0, sin 2 pi is 0, sin 3 pi is 0, sin of 0 is 0, sin of minus pi is 0, sin of minus 2 pi is 0, sin of every multiple of pi is 0. Okay, answer is sin pi is 0, sin 0 is 0, 0 minus 0 is 0, minus 0 same as 0, option E. Move on to the next one, question number 11. In vector addition, which of the following is not true? So ಒಂದೊಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಎ 0 ಬರುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ. ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿ ಎ. AB could be written as OB minus OA, position vector of B minus position vector of A. AB andre OB minus OA, OB minus OA, correct? BC andre OC minus OB, position vector of C minus position vector of B. CA andre OA minus OC, OA minus OC. Ella add madre 0 barata, plus OA minus OA will add up to 0. Plus OB minus OB will add up to 0, plus OC minus OC will add up to 0, hence we get equal to 0 vector agutte. Option is true. Option B verify ಮಾಡಿ. AB plus BC plus CA is 0 ಆದರೆ CA is nothing but minus AC, ಅದು true ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? So AB plus BC plus CA equal to 0 vector, we have
we have AB plus BC plus CA, AB plus BC plus CA is equal to 0 vector. Correct? That is AB plus BC plus CA. CA is nothing but minus AC is equal to 0. Correct? AB BC ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. CA ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ AC ಅದು ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. AB plus BC minus CA equal to 0 ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ AB plus BC plus CA equal to 0 ವೆಕ್ಟರ್ ಟ್ರೂ ಆದರೆ AB plus BC minus CA equal to 0 ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ಇದು ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕೂಡ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಸಿ ಕುಡ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಬಿ. ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಬಿ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಎ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ಅದು ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇ ತರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಎ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ 0 ಬರಲ್ಲ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಎ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಎ. ಎ ಬಿ ಅಂದರೆ ಒ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಒ ಎ, ಒ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಒ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಒ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಒ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಎ ಅಂದರೆ ಒ ಎ ಮೈನಸ್ ಒ ಸಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಒ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಒ ಬಿ ವಿಲ್ ಆಡ್ ಅಪ್ ಟು 0. ಒ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಒ ಸಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಒ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮೈನಸ್ ಒ ಎ ಮೈನಸ್ ಒ ಎ 2 ಟೈಮ್ಸ್ minus 2 times vector OA. So it's not equal to, need not be equal to 0 vector. 0 vector ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ. So option C is not true. Vectors ಅಲ್ಲಿ. Question number 12 again assertion reason ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ on vectors. Two vectors, vector A and vector B are collinear vectors ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. For collinear vectors we know that ratio of the coefficient of I cap is equal to ratio of the coefficient of J cap is equal to ratio of the coefficient of K cap. 2 by minus 6 in ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ vectors. Vector A is given as 2i minus j plus 2k. ಆಮೇಲೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನು minus 6i plus 3j minus 6k. For collinearity condition ಏನು coefficient of I cap ratio should be equal to coefficient of J cap ratio should be equal to coefficient of K cap ratio. 2 by minus 6 2 by minus 6 ಎಷ್ಟು minus 1 by 3. ಇಲ್ಲಿ minus 1 by 3 ಇದು a1 by a2 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. a1 by a2 ಇದು b1 by b2 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. b1 by b2 minus 1 divided by 3 minus 1 by 3. c1 by c2 c1 by c2 2 by minus 6 2 by minus 6 which is minus 1 by 3. a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2. Ratio of the coefficient of I cap is equal to ratio of the coefficient of J cap is equal to ratio of the coefficient of K cap. This by this minus 1 by 3. This by this minus 1 by 3. This by this minus 1 by 3. Ella minus 1 by 3 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. That means the two vectors are collinear. A and B are collinear vectors. True. For collinear vectors we have the condition A is equal to lambda B belongs to adu kuda true. If two vectors are collinear we know that one is lambda times other. A is true and R is also true. Both assertion and reason are true. Option D is answer. A is true, R is true, assertion is true, reason is true. Correct? Condition for collinear vectors ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 13th one we have on 3-dimensional geometry. If a line makes angles pi by 2, 3 pi by 4, pi by 4 with x, y, z axis respectively, find its direction cosines. Angles ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು alpha, beta, gamma. Alpha is pi by 2, beta is equal to 3 pi by 4 and gamma is equal to pi by 4. Gamma is pi by 4. Alpha, beta, gamma ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Direction cosines are cos alpha, cos beta, cos gamma. Direction cosines are cos alpha, cos beta, cos gamma. That is cos alpha is 2 pi by 2. Beta is 3 pi by 4. Cos 3 pi by 4. Cos gamma is pi by 4. Cos pi by 2 0. Cos 3 pi by 4 is minus 1 by root 2.
cos pi by 4 is 1 by root 2. 0 minus 1 by root 2, 1 by root 2. Option A. Cos 3 pi by 4 ಬೇಕಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. Cos 3 pi by 4 is equal to cos 135 degree. 3 into pi by 4. 3 pi by 4 under 45 degree. 45 into 3 is 135 degree. Using the concept of allied angles, you can find cos 135 degrees. Cos of 180 minus 45. 135 could be written as 180 minus 45. 180 minus under second quadrant. Second quadrant cos function is negative. Minus barate. 180 bandaga same function. So minus cos 45 degree, which is equal to minus 1 by root 2. Cos of 180 minus theta is minus cos theta. 0 minus 1 by root 2, 1 by root 2. Question number 14. Probability of solving a specific problem independently by A and B are 1 by 2 and 1 by 3. Probability of A solves the problem is 1 by 2. Probability of B solves the problem is 1 by 3. Correct. Both try to solve the problem, then the probability that exactly one of them solves the problem. A solves, B does not solve. Or B solves, A does not solve. Exactly one of them solves. Andre P of exactly one of them solves. P of exactly one of them solves. P of exactly one of them solves. That is probability that A solves but B does not solve. B does not solve. Or probability that B solves but A does not solve. A does not solve. That is P of A intersection B dash, or means plus P of B intersection A dash, but is same as and, or andre plus and andre intersection. So P of A intersection B dash, we can write P of A into P of B dash, because A and B are independent. A and B dash are also independent. A dash and B are also independent. So I could write this as, because of independence condition, I can write P of A intersection B dash as P of A into P of B dash, plus because of independence I can write P of B intersection A dash as P of B into P of A dash, and P of A dash is 1 minus P of A. P of A is 1 by 2. P of B dash is 1 minus P of B. 1 minus P of B is already given as 1 by 3. Plus P of B is 1 by 3. P of A dash 1 minus P of A. 1 minus half. 1 by 2 into 1 minus 1 by 3 is 2 by 3. Plus 1 by 3 into 1 minus half is 1 by 2. This is 2 by 6 plus 1 by 6, which is 3 by 6, which is equal to 1 by 2. Answer is 1 by 2. Option D. Note kole answer now. Next one, question number 15, we have P of E is equal to 0.6, P of F is equal to 0.3, and P of E intersection F is 0.2. Find P of F by E. Conditional probability hakidai. By conditional probability we have P of F by E is equal to P of F intersection E divided by P of E. P of F intersection E. P of E intersection of same as P of F intersection, which is 0.2, divided by P of E is 0.6. 0.2 by 0.6, 2 by 6, which is 1 by 3, which is option C. P of E intersection F divided by P of E, 0.2 by 0.6, 2 by 6, 1 by 3.
P of f ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ 0.2 by 0.6 2 by 6 1 by 3. Next we have fill in the blanks. ಇದನ್ನ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ 5 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. y is equal to 3 cos x minus 5 sin x. Want to find d square y by dx square plus y. So second order derivative ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. dy by dx ಮಾಡಿ then double differentiate it. Black can add a page here. Y is equal to 3 cos x minus 5 sin x. Y is equal to 3 cos x minus 5 sin x. dy by dx. dy by dx is equal to derivative of 3 cos x is minus 3 sin x. Derivative of 5 sin x is 5 cos x. Again differentiate ಮಾಡಿ. d square y by dx square. Derivative of minus 3 sin x is minus 3 cos x. Minus 5 into derivative of cos is minus sin. Minus of minus plus. So plus 5 sin x. Correct? Derivative of cos is minus sin. Minus of minus plus. So plus 5 sin x. Or ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ d square y by dx square plus y is equal to how much? d square y by dx square plus y is equal to d square y by dx square ಸಿಕ್ಕಿದೆ. y is 3 cos x minus 5 sin x. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ. So this is minus 3 cos x plus 5 sin x. d square y by dx square plus y. y is to 3 cos x minus 5 sin x. 3 cos x minus 5 sin x. So ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? Minus 3 cos x plus 3 cos x will add up to 0. 5 sin x minus 5 sin x will add up to 0. So d square y by dx square plus 5 is equal to 0. So required answer is 0. Number of points of local maxima and local minima of the function f given by f of x equal to x cube minus 3x plus 3. f of x is given as x cube minus 3x plus 3. Number of points of local maxima and local minima ಮಾಡಬೇಕು for this function. x cube minus 3x plus 3. Differentiate ಮಾಡಿ. f dash of x is equal to derivative of x cube is 3x square. Derivative of 3x is 3. Derivative of 3 is 0. f dash of x equal to 0 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. f double dash of x is 3 into derivative of x square. 3 into 2x 6x. Now f dash of x equal to 0 ಮಾಡಿ. f dash of x equal to 0. 3x square minus 3 is equal to 0. 3x square is equal to 3. So you get x square is equal to 1. x square is equal to 1 other x is equal to plus or minus 1. So critical points are x equal to 1 and minus 1. So find out the second derivative when x equal to 1 and x equal to minus 1. So when f double dash of 1 ಮಾಡಿ. f double dash of 1 when x is equal to 1 6 into 1 6. Second derivative positive ಅಂದ್ರೆ local minima ಆಗುತ್ತೆ. At x equal to minus 1 find out the second derivative. At x equal to minus 1 6 into minus 1 is minus 6 less than 0. So second derivative positive adre it's a point of local minima. Second derivative negative adre it's a point of local maxima. So at x equal to 1 f has local minima. At x equal to 1 f has local minima. f has local minima because first derivative is 0 and second derivative is positive. At x equal to minus 1, the function has local maxima. f has local maxima. The function has local maxima. So 1 point of local maxima and 1 point of local minima. So 2 points of local maxima and local minima. Number of points of local maxima and local minima is 2. 1 point of local maxima and 1 point of local minima. Correct? Second derivative positive adre minima. Second derivative negative adre maxima. Next, number of arbitrary constants in the general solution of the differential equation of third order is 3. Third order ಅಂದ್ರೆ order 3 ಆಗಿದೆ. Number of arbitrary constants ಕೂಡ 3 ಇರುತ್ತೆ. Already ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ number of arbitrary constants in the general solution is always equal to order of the differential equation. Order of the differential equation 3 ಆದ ಕಾರಣ number of arbitrary constants ಕೂಡ 3 ಆಗಿರುತ್ತೆ. The projection of the vector on y axis ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ xi plus yj plus zk ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ projection of this vector on x axis is coefficient of I cap. Projection of this vector on y axis andre coefficient of j cap.
ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆನ್ z ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ k ಕ್ಯಾಪ್. ಅವರು y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ j ಕ್ಯಾಪ್ ಎಷ್ಟು -2. ಸೊ -2 ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಡು 0 1 0 ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ a ಆನ್ ವೆಕ್ಟರ್ b ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. a ಡಾಟ್ b ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ b ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. 0 1 0 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದು ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, a and b are two events such that a is a subset of b. A is a subset of b. A is a subset of b andre a intersection b. Intersection is going to be the smaller one. Intersection of these two is a. A is a subset of b. A is a subset of b andre intersection is smaller. Smaller of these two is a. So a intersection b is a. P of b by a ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. P of b by a. P of b by a is P of b intersection a divided by P of a. P of b intersection a divided by P of a. P of b intersection is same as a intersection b. A intersection b a. So b intersection kuda a agate. P of a divided by P of a which is equal to 1. So answer is 1. So ಎಲ್ಲದು ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. 1 ಯೂಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. 0 ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, 0 2 ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, 0 2 3 0 2 3 ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ -2 1 0 2 3 -2 1 0 2 3 -2 1 -1 ಒಂದು ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ 7 ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಪೇಪರ್ 6 ಆಯಿತು. ಪೇಪರ್ 7 ದಿಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್. 7 ಪೇಪರ್ಸ್ ನಾನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅಂದರೆ 7 ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಂದರೆ 140 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. 7 ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೇಪರಲ್ಲಿ 20 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 15 MCQs ಮತ್ತು 5 ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್. ಸೊ ಈಚ್ ಪೇಪರ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ 20 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂಥದ್ದು 7 ಪೇಪರ್ಸ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 6 ಪೇಪರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ 7th ಪೇಪರ್ ನಾವು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾರ್ಮಲಿ ನೋಡಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ MCQ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ನಾರ್ಮಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ತುಂಬಾ ಸತಿ ನೋಡಿದೀವಿ. 14th ಮತ್ತೆ 15th ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸೊ ಕೆಲವು ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಬರೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ 2 ಬರ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಇದೆ. ಓಕೆ, ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೆಟ್ A is equal to set of all x belongs to Z 0 less than or equal to x less than or equal to 12 given by R is equal to mod A minus B is a multiple of 4, then the square bracket 3 ಅಂದ್ರೆ the equivalence class containing 3 ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. equivalence class of A ಅಂತ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್. equivalence class of A ಅಂದ್ರೆ set of all x such that x is related to A. x is related to A. equivalence class of A ಅಂದ್ರೆ set of all values of x such that x is related to A. So ಇಲ್ಲಿ A is related to B ಅಂದ್ರೆ mod A minus B is multiple of 4. Here A is related to B ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ mod A minus B is multiple of 4. mod A minus B is multiple of 4. Whenever you want to discuss the equivalence class, it should be an equivalence relation first of all. So equivalence class of 3 andre, so I'll fix up A is a set of, you want to find equivalence class of 3 alva. Equivalence class of 3 andre all those values of x such that x is related to 3. x is related to 3 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. x is related to 3 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, x is related to 3 ಅಂದ್ರೆ mod of x minus 3. mod of x minus 3 is multiple of 4. mod of x minus 3 multiple of 4 ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ values of x ಕೊಟ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. x should be present in this set A. Correct? X and A both are belonging to this given set where x belongs to set A only. When x belongs to the set A itself. ಆ ಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇನ್ ದ ಸೆಟ್ ಎ. ಸೆಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 12. 0 ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಎಕ್ಸಿಗೆ 0 ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗಲ್ಲ. 0 minus 3 minus 3. Mod of minus 3 3. 3 is not a multiple of 4. 1 ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗುತ್ತಾ? 1 ಕೊಟ್ಟರೆ 1 minus 3 minus 2. Mod of minus 2 2. 2 is multiple of 4 ಆಗಲ್ಲ. 3 ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗಲ್ಲ. 3 ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗುತ್ತೆ. The possible values of x for this are 3 ಆಗುತ್ತೆ. 3 minus 3 is 0. Mod 0 is 0. 0 is a multiple of 4 ಆಗುತ್ತೆ. Next number is 7 ಆಗುತ್ತೆ. 7 minus 3 4. ಕರೆಕ್ಟಾ? 4 is multiple of 4 ಆಗುತ್ತೆ. 8 ಆಗಲ್ಲ, 9 ಆಗಲ್ಲ, 10 ಕೊಟ್ಟರು ಆಗಲ್ಲ, 11 ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗುತ್ತೆ. 3 7 11. 15 ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗುತ್ತೆ. 15 ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 3 is 3 7 11. Option D. This is equivalence class of element 3. Equivalence class of A andre all those values of x such that x is related to A, where x belongs to the set A. A and x both belong to the set A only. ಯಾವ್ದು ಮೇಲೆ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ ಅದ ಮೇಲೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, cot inverse of x equal to y ಆದರೆ y is what? That y ಅಂದ್ರೆ the possible range. The range for cot inverse of x, which is 0 to pi, open interval 0 to pi ಅಂತ ಕೊಡ್ತು. Y ಅಂದ್ರೆ range. Range of cot inverse x is open interval 0 to pi. Third one, matrix A is equal to Aij is a symmetric matrix of order m cross n. Symmetric matrix ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So symmetric matrix ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ first of all it should be a square matrix. Square matrix ಅಂದ್ರೆ m should be equal to n. ಕರೆಕ್ಟಾ? m should be equal to n. A B D ಅಲ್ಲಿದೆ. So the symmetric matrix ಆಗಬೇಕು first of all it should be square matrix in which Aij is equal to Aj for all ij. Aij 0 ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಗೆ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರೋದು Aij is equal to Aj for all I and j. Option B is the answer. Should be a square matrix and the number of rows equal to number of columns and Aij equal to Aj. Fourth one, determinant of 3x x1. 3x x1 is equal to determinant of 3 2 4 1. Expand ಮಾಡಿ. This is 3 minus x square. This is 3 minus 8. 3 into 1 3 minus 4 2 are 8. Cancel identical terms on both. 3 3 cancels. Minus x square is equal to minus 8. So x square is equal to 8. X square is equal to 8 andre x is equal to plus or minus root 8. Root 8 andre 2 root 2. Root of 4 into 2 2 root 2. X is plus or minus 2 root 2. Fifth one, left hand derivative of mod x at x equal to 0 is minus 1. Of course it is true. Already ನಾನು ತುಂಬಾ ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. Derivative of mod x does not exist at x equal to 0 because left hand derivative is minus 1 and right hand derivative is plus 1. Statement 1 is true. Left hand derivative of f of x at x equal to a is limit h tends to 0 f of a minus h. Left hand derivative ಆತರ ಅಲ್ಲ. Left hand derivative is f dash of a minus. F dash of a minus. Limit h tends to 0 ಕೊಟ್ರೆ it is f of a minus h minus f of a divided by h ತಗೋಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಈ ತರ ಆಗಲ್ಲ. f of actually f dash of a minus ಅಂದ್ರೆ x tends to a minus ಈ ತರನು ಕೊಡಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ in terms of h tends to 0 ನು ಬರೀಬಹುದು. ಆದ್ರೆ this is not the left hand derivative of f of x. ಅದು ರಾಂಗ್ ಇದು. ಲಿಮಿಟ್ x tends to a minus ಈ ತರ ಇದೆ f of x minus f of a divided by x minus a. So x minus a is equal to h andre as x tends to a minus, put x is equal to a minus h. Put x is equal to a minus h where h is tending to 0. a minus h. ಕರೆಕ್ಟಾ? a minus ಅಂದ್ರೆ a ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ. So a minus h. So limit h tends to 0 ಆಗುತ್ತೆ. Limit h tends to 0. Put x as a minus h. a ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ. So f of a minus h minus f of a divided by x ಗೆ a plus a minus h ಅಲ್ವಾ? a minus h x ಜಾಗದಲ್ಲಿ a minus h ಹಾಕಿದ್ರೆ x minus a ಏನಾಗುತ್ತೆ? x minus a is minus h ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ x minus a is minus h. ಇದು ರಾಂಗ್. ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಟ್ x equal to ಈ ತರ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ತರ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 is false. Statement 1 is a true and statement 2 is false. Option A.
Question number 6. Derivative of log of secant x plus tan x with respect to x. Of course, directly it was secant x anta. Because integral of secant x is log of mod secant x plus tan x anta gottalva. So integration is a reverse process of difference. Directly you can tell answer is secant x. Then ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇದ್ರೆ. Y is equal to log of secant x plus tan x. Take y as log of secant x plus tan x. Find out dy by dx. dy by dx is equal to derivative of log x is 1 by x. Derivative of log of secant x plus tan x 1 by secant x plus tan x into derivative of secant x plus tan x. Derivative of secant x is secant x tan x and derivative of tan x is secant square x. Correct? So from this in the numerator I can take secant x common. Secant x common tagondre what remains? Secant x plus tan x. Now tan x plus secant x divided by secant x plus tan x. Secant x plus tan x will cancel, so we get the derivative as secant x. Question number 7. The absolute maximum value of the function is already now ತುಂಬಾ ಸತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. X cube derivative is 3x square 0, x equal to 0, f of 0 is 0, f of 2 is 8, f of minus 2 is minus 8, absolute maximum value 8 is already now ಸುಮಾರು ಸತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Okay, absolute maximum value is 8. Point of inflection of this curve ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು. This graph is actually you can identify that is a graph of f of x equal to sin x ಅದು. f of x is equal to sin x. ಇದರದ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಸೈನ್ ಶುಡ್ ಚೇಂಜ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್. ಅದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಟು ಕಾನ್ವೇವ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ x equal to 0 is a point of inflection ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು f dash of x ಮಾಡಿ. f dash of x is derivative of sin x is cos x. Derivative of cos x is minus sin x. f double dash of x is minus sin x. At x equal to 0 in the neighborhood of 0, 0 plus ತಗೊಂಡಾಗ sin x ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. f double dash of 0 plus slightly greater than 0 ತಗೊಂಡಾಗ sin function ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, but minus sin x ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. is negative. Second derivative sin ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. f double dash of 0 minus ಅಂದ್ರೆ slightly less than 0 ಈ ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ಗೆ. ಆವಾಗ sin function ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ is positive. So second derivative sign is changing from positive to negative as x passes through 0. So x equal to 0 is a point of inflection. In fact, for f of x equal to sin x, the point of inflection is x equal to n pi. x equal to n pi is the point of inflection. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. What is point of inflection? Point of inflection means the curve nature should change from concave upward to concave downward or concave downward to concave upward. ಇಲ್ಲಿ concave downward ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ concave upward ಇದೆ. Correct? So concavity changes. At the point of inflection is the point where the concavity of the function changes. Concavity change ಆದರೆ the function is going to have a point of inflection. So f of x equal to mod x, x mod x, x cube, sin x, cos x. ನಾಲ್ಕು ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದರದ್ದು n pi ಆಗುತ್ತೆ. cos x 2n plus 1 pi by 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕರ್ವ್ಸ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. f of x is equal to sin x ಗೆ point of inflection is in general x is equal to n pi, n belongs to z. n belongs to z. f of x equal to cos x ಗೆ point of inflection is x equal to odd multiple of pi by 2. 2n plus 1 pi by 2, n belongs to z. ಇದು ಜನರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. in particular values ಗಳಿರ್ತವೆ. f of x equal to x cubic ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೂಡ the point of inflection is x is equal to 0. f of x equal to x mod x ಕೂಡ second derivative sign should change from positive to negative or negative to positive. x mod x ಗೆ x equal to 0. x mod x. Okay, x mod x ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೋರಿಸಿ ನೋಡಿ. f of x equal to x mod x. x mod x ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? x square ಆಗುತ್ತೆ if x is greater than or equal to 0.
x mod x ಗೆ minus x square ಆಗುತ್ತೆ if x is less than 0. ಕರೆಕ್ಟಾ? f of x, f dash of x ಮಾಡಿ. f dash of x ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? derivative of x square is 2x. Derivative of minus x square is minus 2x. This is for x greater than or equal to 0. ಇದು x less than 0 ಗೆ. Second derivative ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ f double dash of x. Derivative of 2x is 2. This is for x greater than or equal to 0. Derivative of minus 2x is minus 2 if x is less than 0. Correct? So in the neighborhood of x equal to 0, second derivative sign changes from negative to positive. For x less than 0, it's negative. For x greater than 0, it's positive. So second derivative sign changes from negative to positive as x passes through 0. Therefore, x equal to 0 is a point of inflection. So for point of inflection, the condition is that the second derivative sign should change from positive to negative or should change from negative to positive around that point. And that point is called as point of inflection. At the point of inflection, the function is neither maxima nor minima. ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗೆ. Okay, so this is a table for point of inflection for 4 important curves are given here. Okay, note down ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next one, ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. f of x is 1 by x, f dash of x is minus 1 by x square. Integral of e power x into f of x plus f dash of x, e power x into f of x. Identify that f of x is 1 by x and f dash of x is minus 1 by x square. Derivative of 1 by x is minus 1 by x square. So answer is integral of e power x into f of x plus f dash of x, e power x into f of x plus c. Integral of e power x into f of x plus f dash of x is nothing but e power x into f of x plus c. E power x into f of x plus c. F of x 1 by x, f dash of x minus 1 by x, derivative of 1 by x minus 1 by x square. So answer is e power x into 1 by x plus c. F of x is 1 by x, e power x by x plus c. That is 9th and 10th one. Integral of x into sin x. We can do it by parts. Integration by parts are called. X is algebraic, sin x is trigonometric according to Eilert. Eilert ಪ್ರಕಾರ I ಅಂದ್ರೆ inverse trigonometric, L ಅಂದ್ರೆ logarithmic, A is algebraic, T is trigonometric, E is exponential. Integral of x into sin x. Integration by parts formula ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. X is algebraic, sin x is trigonometric. Algebraic, trigonometric ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ? Algebraic ಫಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ trigonometric. This is first function and this is second function. ಕರೆಕ್ಟಾ? Algebraic ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ trigonometric ಬರುತ್ತೆ. Integral of first into second, apply the formula. First function ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, integrate the second function minus integral of integrate the second, differentiate the first. First function ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ x. Integral of sin x is minus cos x minus integral of integrate of sin x is minus cos x and derivative of x is 1. First function ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, integral of sin x is minus cos x minus integral of integrate the second function, differentiate the first function. So this becomes equal to minus x cos x minus of minus plus ಆಗುತ್ತೆ. Integral of cos x is sin x plus c. So minus x cos x plus sin x plus c. Option A. Just using integration by parts and getting the answer. Move on to the next one. Question number 11. Projection vector of the vector AB on the directed line L if angle theta is pi by 2 will be 0 vector. So angle theta is pi by 2. So cos pi by 2 0 ala. So projection vector is going to be 0 vector. So theta is pi by 2 gu projection vector 0 ಆಗುತ್ತೆ. Theta is 3 pi by 2 gu 0 vector ಆಗುತ್ತೆ. Theta pi ಕೊಟ್ರೆ projection of AB on the line L will become BA ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Theta pi ಕೊಟ್ರೆ, theta 0 ಕೊಟ್ರೆ AB ಗೆ AB ನೇ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so projection vector of the vector AB on the directed line L if theta is 0 AB ನೇ ಬರುತ್ತೆ. Theta pi ಆದ್ರೆ AB ಇದು BA ಆಗುತ್ತೆ. Theta pi by 2 ಕೊಟ್ರೆ 0 vector because cos pi by 2 0. Theta 3 pi by 2 ಕೊಟ್ರೆ ಕೂಡ 0 vector ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಕಾ ಬರೀತೀನಿ. Theta pi by 2 or theta is 3 pi by 2. In that case, the projection vector is going to be 0. Theta is pi by 2 or 3 pi by 2. Then projection vector is 0 vector.
ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ NCERT ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಓದಿ, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ. ಥೀಟಾ 0 ಕೊಟ್ಟರೆ AB ಗೆ ABನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಥೀಟಾ ಪೈ ಕೊಟ್ಟರೆ AB ಆನ್ ಲೈನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ BA ಆಗುತ್ತೆ, ನೆನ್ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲದೂ ಕಾಣ್ತದೆ, ABನೂ ಕಾಣ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಥೀಟಾ 0 ಕೊಟ್ಟಾಗ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಪೈ ಕೊಟ್ಟಾಗ. 0 ವೆಕ್ಟರ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಐದರ್ π/2 ಆರ್ 3π/2. ಹೋಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಗಿವನ್ ಫಿಗರ್ P ಮೈನಸ್ Q, ನಿಮ್ಗೆ ಫಿಗರ್ ಕಾಣಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅದು ವೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರೀಡ್ರಾ ದ ಫಿಗರ್. ಸೊ ಹೀಗಿದೆ ಫಿಗರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. OA, ಇದು OACB, OACB, ಇದು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ Q, ಇಲ್ಲಿ P ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಣ, ಹೀಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ P. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್, ಅದು P ಮೈನಸ್ Q ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ P ಮೈನಸ್ Q ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೆಕ್ಟರ್ BA ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. Q ಹೀಗಿದ್ಯಾ, ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ Q ಆಗುತ್ತೆ. minus Q plus P is BA. Sum of the two vectors in the same direction is equal to resultant vector in the opposite direction, BA ಆಗುತ್ತೆ. In triangle OAB ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ BA ಇದೆಯಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಈಗ BO ಮತ್ತೆ OA ಅದು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ. Sum of the two vectors in the same direction is equal to third vector in the opposite direction. If two vectors are represented by the two sides of the triangle in the same order, same direction, the resultant of those two is given by the third side of the triangle taken in the opposite direction. Vector BA is equal to, vector BA ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? minus Q plus P, minus Q plus P ಅಂದ್ರೆ P minus Q. So P minus Q is nothing but vector BA, option C. Direction cosines of negative z axis, ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಾಯ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕೊಟ್ರೆ 0 0 ಅಲ್ಲ -1 0 0. ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕೊಟ್ರೆ 0 -1 0. ನೆಗೆಟಿವ್ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕೊಟ್ರೆ 0 0 -1. ನೆಗೆಟಿವ್ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 0 0 -1. ಫಾರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಈಸ್ 0 ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ಫಾ ಈಸ್ 90 ಬಿಕಾಸ್ angle between x axis and z axis alva, x axis and z axis. Alpha is 90 degree, beta is 90 degree, and gamma is 180 degree agate. Gamma is 180 degree. So direction cosine, this is for negative z axis. For negative z axis. So direction cosines. Direction cosines are cos alpha, cos beta, cos gamma. Cos 90 degree, comma, cos 90 degree, comma, cos 180 degree. Cos 90 degree 0, cos 90 degree 0, cos 180 is -1, 0 0 -1. Negative z axis ಗೆ 0 0 -1. ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ -1 0 0. ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ 0 -1 0 ಅಂದ್ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 14th one, P of A by B ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. P of B is given 0. ಇದು ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. P of A by B is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? P of A by B is equal to ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ P of A intersection B divided by P of B. P of B is given to be 0 ಅಲ್ಲ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 0 ಆಯಿತು. P of A intersection B divided by P of B is 0. Denominator is 0 ಆದರೆ not defined. Denominator is 0, therefore the ratio is not defined ಆಯಿತು. ಫಿಫ್ಟೀನ್ತ್ ಒನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 10 black and 5 white balls. 2 balls are drawn one after the other without replacement. So replace ಮಾಡಲ್ಲ. Okay, so number of balls will become less for the second trial. Probability that both drawn balls are black. Probability that the first ball is black and second ball is black. Use multiplication theorem. Multiplication theorem prakara. This could be written as P of B into P of B by B. P of B into P of B by B. Probability that black ball is drawn from the first time. Number of black balls by total number of balls. Total number of balls is to
10 plus 5, 15. So the probability of getting a black ball is 10 by 15. Probability of getting second ball as black, given that the first ball is already black. First ball is already black agide. Second ball should be black. So without replacement ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So ಅವರು replace ಮಾಡಲ್ಲ. One ball ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ. Replace ಮಾಡಲ್ಲ. So number of balls will be less. One less ಆಗುತ್ತೆ 14. And that too black ball is taken out. So number of black balls left is 9. So 9 by 14 ಆಗುತ್ತೆ. Without replacement ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ. 10 by 15 ಅಂದ್ರೆ 2 by 3. 5 2s are 5 3s are cancel ಆಗುತ್ತೆ. 5 2s are 5 3s are 2 by 3 into 9 by 14. 3 1s are 3 3s are 2 1s are 2 7s are 3 by 7. Therefore answer is 3 by 7. Option A. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ MCQs ಆಯಿತು. fill in the blanks ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 5 fill in the blanks ಇದೆ. Number of points in R are a set of real numbers for which the function f of x equal to mod x plus 1 is not differentiable. Mod x is not differentiable at x equal to 0. Mod x plus 1 is not differentiable at x equal to -1. Number of points of non-differentiability is 2, 0 and -1. In fact, mod x plus 1 is a bucket-shaped graph. Bucket-shaped ಬರುತ್ತೆ. So critical points are 0 and -1. So the function which is not differentiable at exactly 2 points andre idu mod x plus 1 ಆತರನೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಬರೀಬಹುದು. mod x plus mod x minus 1 ಬರೀಬಹುದು. mod x minus 1 plus mod x plus 1 ಬರೀಬಹುದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಬರೀಬಹುದು. Function is not differentiable at exactly 2 points. One is at x equal to 0, another at x equal to -1. Next, the value of this to find out. I dot j cross k minus j dot k cross I minus k dot j cross I find ಮಾಡಬೇಕು. I j k are unit vectors, of course ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. So I can take a cycle and do for this. ಒಂದು cycle ತಗೋತೀನಿ, represent ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ತರ I j k the unit vectors, so that I cross j is k and j cross k is I in this order. I cross j is equal to k, I cross j is equal to k, j cross k is I and k cross I is equal to j. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ I dot j cross k ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. I dot j cross k minus ಇದೆ j dot k cross I, j dot k cross I minus k dot j cross I ಇದೆ. j cross I. I j k are unit vectors ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ already. So using this above representation, j cross k is I ಆಯ್ತು minus j dot k cross I ಅಂದ್ರೆ j ಆಗುತ್ತೆ. So it becomes j dot j minus k dot j cross I cross j ಅಂದ್ರೆ k ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಈಗ j cross I ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ತಿದೆ. I cross j is k, but what is given is j cross I. j cross I ಅಂದ್ರೆ minus k ಆಗುತ್ತೆ, because vector product is anti-commutative, minus k. So I dot I ಅಂದ್ರೆ 1, j dot j ಅಂದ್ರೆ 1, minus into minus plus, k dot k is 1, 1 plus minus 1 add up to 0, 0 plus 1 is 1. So required answer is 1. Sum of order and degree of the differential equation. Order is the highest derivative present. ಇಲ್ಲಿ first derivative ಇದೆ, second derivative ಇದೆ. Order is highest derivative. So order is 2. Here I can write order of the differential equation is 2. Highest derivative present is second derivative. Second order derivative ಇದೆ. So order is 2. ಅದರ power is 2. Power 1. Highest derivative ದು power ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ degree ಸಿಗುತ್ತೆ. Degree means the power of the highest derivative. Highest derivative is second derivative. Its power is 1. So degree is 1. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 2 plus 1 that is 3. Next, total revenue in rupees received from the sale of X unit of the product is given by this. Want to find marginal revenue. Marginal revenue ಅಂದ್ರೆ it's a rate of change of total revenue. ಇದು ಸುಮಾರು ಸತಿ ಮಾಡಿದೆ, 2-3 ಸತಿ ಇದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ r dash of x, when you differentiate this, r dash of x, derivative of 2x square is 4x, derivative of 4x is 4,
ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಫೈ ಇಸ್ 0 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 0. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ. ಯಾವಾಗ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 2. ಸೊ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 4 into 2 8. 8 minus 4 is equal to 4. So marginal revenue when x equal to is 4. Finally, we have the question on probability, the conditional probability. P of A ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, P of A intersection B ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, P of B by A ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Want to find the value of K. So start with conditional probability definition. P of B by A. P of B by A find ಮಾಡಿ. P of B by A is equal to, by definition we have P of B intersection A divided by P of A. P of B intersection A divided by P of A. P of B intersection is ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. P of B intersection is given to be 2 by 3. ಇದು 2 by 3 is equal to P of B intersection A. P of B intersection is same as P of A intersection. ಅದು 2 by 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2 by 5 divided by P of A is given to be 3 by K. Want to find K. ಇದು 3 divided by K. So this is 2 by 3 is equal to, ಇದು 2 by 5 dividing by a number means multiply by the reciprocal, ಅವಾಗ ಅದು k by 3 ಆಗುತ್ತೆ. K by 3. So here what happens? 2 2 cancels, 3 3 cancels, cross multiply, k is equal to 5. 3 3 cancels, 2 2 cancels, k by 5 equal to 1, k equal to 5. So k is equal to 5. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. 2 1 3 4 5 ಅಂದರೆ 1 2 3 4 5 ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. 1 2 3 4 5 0 ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು 6 ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ, 6 ಪಾಸಿಬಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಂಬರ್. ಸೊ 1 2 3 4 5 ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? 1 2 3 4 5 0 ಒಂದು ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ 7 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ತುಂಬ ಜನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ತುಂಬ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಓದಬೇಡಿ, ಅದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಇದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಓದೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಗೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅಲಾರಾಮ್ ಇಡೋದು, 10:10ವರೆಗೆ ಒಂದು ಅಲಾರಾಮ್ ಇಡ್ತಾರೆ, ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಓದ್ತಾರೆ, 12 ಗಂಟೆ ತನಕ ಮತ್ತೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ, 12ರಿಂದ 2 ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋದು, 2ರಿಂದ 4 ಗಂಟೆ ತನಕ ಮತ್ತೆ ಓದೋದು, ಮತ್ತೆ ಮಲಗೋದು, ಓದೋದು ಮಲಗೋದು, ಓದೋದು ಮಲಗೋದು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ದುರಭ್ಯಾಸಗಳು ತುಂಬ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆರಾಮ್ಸೆ ಒಂದು 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 o'clockಗೆ ಹೇಳಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ತಿಂಡಿ ತಿಂದು, ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಆರಾಮ್ಸೆ ದೇವ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ. ಎಲ್ಲ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದವ್ರಿಗೆ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರಲಿ. ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ, ಸಾರಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ, ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ಎ. ಪಾರ್ಟ್ ಇ ನಾನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದು ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ, ಅಥವಾ ಡಿಟರ್ಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸು. ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ, ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ. 6 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ LPP ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು LPPನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ NCERT ಬುಕ್ಕಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಒಂದ್ಸಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೀ ಅಂತಾನೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನೀವೇಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬುಕ್ ಇದೆ, ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ನಾನು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. kx² ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. If x is less than or equal to 2, ಇದು 3. If x is greater than 2 is continuous at x equal to 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. is continuous at x is equal to 2, find the value of k. 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಪಾರ್ಟ್ ಇ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಇನ್ನು f of x is equal to kx plus 1, kx plus 1. This is for x is less than or equal to pi, and cos x for x is greater than pi is continuous at x equal to pi, is continuous at x is equal to pi. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು kx plus 1, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್
x less than or equal to 5, 3x minus 5. First line same ಇದೆ, ಆದರೆ second line ಬೇರೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. 3x minus 5 for x greater than 5 is continuous at x equal to 5. Is continuous at x is equal to 5. Next, f of x is equal to k cos x divided by pi minus 2x. K cos x divided by pi minus 2x. This is for x not equal to pi by 2. 3 for x equal to pi by 2. Is continuous at x equal to pi by 2. Is continuous at x equal to pi by 2. Find the value of k. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಫೈಂಡ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ 5 ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿ. ಫೈಂಡ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. f of x equal to ax plus 1 for x less than or equal to 3, bx plus 3 if x is greater than 3. Find the is continuous at x equal to 3. Here they're not asking to find the value of k. Here find the relationship between a and b. Find the relationship between a and b na ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಈ 5 ಕ್ವಶನ್ನು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು 2 ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಬರೆದು ಬಿಡುತ್ತೀನಿ. ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈ 5 ಕ್ವಶನ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದದು 5 ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2, ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ, ax plus b if 2 less than x less than 10. ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ 21 if x is greater than or equal to 10. ಈ ಫಸ್ಟ್ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 6th ಕ್ವಶನ್ ಓಕೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಕೂಡ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಬರಿತೀನಿ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಥರ ಇದೆ, ಲಾಮ್ಡಾ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2x ಅಂತ. ಲಾಮ್ಡಾ ಇಂಟು x square minus 2x. This is for x less than or equal to 0. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 4x plus 1 for x greater than 0 is continuous at x equal to 0. ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ 5 ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ 99% 1 ಕ್ವಶನ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ. ಇನ್ನು 2 ಕ್ವಶನ್ ಬರೀತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4a ಪ್ಲಸ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓ. ಈ ಥರ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಈ ಥರ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 3 1 2. ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4a ಪ್ಲಸ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಇದು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಆರ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ. ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಬರೀತೀನಿ, ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 1 minus 1 2. ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 5a ಪ್ಲಸ್ 7i ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಹೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಇದೆರಡು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿ ಆ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓದಿ, ಫಸ್ಟ್ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದು ಅಥವಾ ಇದು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ಇದು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದು. 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದು ಒಂದು LPP ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು 2 ಕ್ವಶನ್ ಬರೀತೀನಿ. ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. LPP ಕ್ವಶನ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ತುಂಬ ಜನ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಬೇಡ. ನಾನು LPPದೊಂದು 2-3 ಕ್ವಶನ್ ಬರೀತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್. ಸೊ LPP ಕ್ವಶನ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರೋಂಥದ್ದು. ಮಿನಿಮೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮಿನಿಮೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. z ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5x ಪ್ಲಸ್ 10y. ಸಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. NCERT ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ. ಕೆಲವರ ತುಂಬ ಜನ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಸಾಲ್ವ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. x ಪ್ಲಸ್ 2y ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10, x ಪ್ಲಸ್ y ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60, x minus 2y greater than or equal to 0, x comma y greater than or equal to 0. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಇದೇ ಥರನೇ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಇದ್ದಾವೆ. ಮಿನಿಮೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಸೇಮ್ ಆಯಿತಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೇಮ್, ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ. z ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x ಪ್ಲಸ್
2y ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2y ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100, ಆಮೇಲೆ 2x ಮೈನಸ್ y ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, 2x ಪ್ಲಸ್ y ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 200, x, y ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಅಂದರೆ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಲೈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. z ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3x ಪ್ಲಸ್ 2y ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ 2x x ಪ್ಲಸ್ 2y ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10, x plus 2y less than or equal to 10, x plus 2y is less than or equal to 10, 3x plus y less than or equal to 15, x, y greater than or equal to 0. ಇದು ಬರೀ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಿಂದನೇ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದರೆ ಇದು 180 ಅಂತ ಬರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್. ಅದು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ z is equal to 3x plus 9y subject to the constraints ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. x plus 3y is less than or equal to 60, ಆಮೇಲೆ x plus y is greater than or equal to 10, x is less than or equal to y with x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0. ಈ 4 ಕ್ವಶನ್ನು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದಿಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲಿದೆ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್, ಆಮೇಲೆ ಇದೊಂದು. ಓಕೆ, ಮಿನಿಮೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾತ್ರ, ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಇದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ನಾನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಪಾರ್ಟ್ ಇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ MCQ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ 7 ಪೇಪರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ 140 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ನಿಯರ್ಲಿ 80 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಾಪ್ಟರ್, ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆನ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕದು ತುಂಬ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪಕ್ಕ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೂಡ ಯಾವುದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋ ಕ್ವಶನ್ಸು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು 3D ಇಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಆಗ್ಬೋದು. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್. ಸೊ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯಾವ್ದಾರು ಇರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ CET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೆಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. CET ಕೂಡ ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇದೆ ನಂದು, ಆದರೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕೂಡ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೆನಿ ಮೋರ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಇನ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್. ವಿಶಿಂಗ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಟುಮಾರೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. God bless you. All the best. Thank you. ನಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್